C'est pour moi un grand honneur et un privilège insigne d'ouvrir aujourd'hui ce congrès mondial sur les disparitions forcées. Il répond en effet à une immense attente venant d'horizons très divers et paraît plein de promesses. Votre présence à tous ici l'atteste. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, à commencer par nos hôtes suisses et tous les parrains et tous les partenaires de cette initiative. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui participeront à nos travaux, par leur présence ici à Genève ou à distance, ils sont nombreux, en associant de manière dynamique tous les acteurs concernés, les diplomates comme les agents internationaux, les experts indépendants comme les représentants de la société civile, notamment les ONG. Mais surtout, je tiens à saluer les victimes de disparitions forcées et leurs familles qui ont toujours été à la pointe du combat pour la justice et la vérité. Pour la première fois, la Convention des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées leur donne une place primordiale en garantissant leurs droits, mais plus largement, elle reconnaît le rôle de toute personne ayant un intérêt légitime dans la lutte contre l'impunité, à la mesure de la dimension généralisée et systématique du crime de disparition forcée. Par leur courage, leur dignité, leur détermination, les associations ne cessent de démontrer que la mobilisation contre les disparitions forcées n'admet aucune résignation, aucun renoncement, aucune démission. Notre engagement collectif n'est pas seulement moral, il est juridique, il est fait de patience et d'impatience. Il s'inscrit dans la durée, dans le temps court quand il faut retrouver une personne disparue dans les meilleurs délais, avec des appels urgents, des enquêtes immédiates dans l'espoir de la retrouver saine et sauve, mais aussi dans le temps long pour lutter contre l'indifférence, pour retrouver les victimes oubliées dans les prisons secrètes ou pour identifier avec succès des enfants de familles de disparus plus d'une génération après. Les immenses progrès de la médecine légale, avec en particulier les recherches d'ADN, donnent aujourd'hui de nouvelles perspectives d'identification des personnes disparues, tout comme la préservation des archives de la mémoire, parfois si humbles, mais tellement bouleversantes. Le passage du temps peut être aussi marqué par des retours en arrière, avec des risques de déni, voire des tentatives de négationnisme, là où les garanties de non-répétition sont inséparables des exigences de réparation consacrées par la Convention. Il y a aussi le temps du droit, le temps des États. La mobilisation contre les disparitions vient de loin. Le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a été institué par la Commission des droits de l'homme en 1980. La Convention internationale est entrée en vigueur en décembre 2010, il y a près de 15 ans. Mais un long chemin reste encore à parcourir pour réaliser une ratification universelle et une application effective de ce traité. Force est de reconnaître que malgré des avancées significatives, on reste loin du compte. 77 États partis avec la dernière ratification de la Pologne qu'il faut saluer. C'est l'objet premier de ce congrès, non pas un pari sans lendemain, mais une somme d'engagements concrets et suivis. Notre congrès s'inscrit en effet dans la continuité des efforts entrepris pour donner une qualification juridique à ce qui était longtemps un crime sans nom. Dans sa jurisprudence, le Comité des droits de l'homme recense les nombreuses violations des droits qu'entraînait une disparition forcée. Presque tous les droits de la Convention du pacte sont bafoués, mais sans pouvoir définir son élément spécifique. C'est tout le sens de la Convention qui instaure le droit de ne pas être l'objet d'une disparition forcée. Au-delà des définitions juridiques, la disparition forcée est le déni de tous les droits, mais aussi le déni du droit, la négation de la personne humaine et de l'état de droit. Dès le départ, elle plonge la victime dans un trou noir, un vide juridique hors du temps et de l'espace. La force de la Convention est de prendre toute la mesure de cette spécificité pour tenter de lui apporter une réponse systémique qui trouve son prolongement sur le plan pénal
avec la qualification de crime contre l'humanité. Devant tous ces défis, l'impératif de cohérence est tout aussi important. Cela implique une synergie entre tous les acteurs, à commencer par celle que prévoit la Convention entre le Comité des disparitions forcées et le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, avec le soutien efficace du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Mais cela va plus loin, comme le précise la Convention, qui vise toutes les institutions, agences et bureaux pertinents qui travaillent à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Cela concerne également les organisations régionales avec des dynamiques fortes, comme en Amérique latine, avec le rôle pionnier de la Convention interaméricaine entrée en vigueur en 1996, mais aussi plus récemment dans le cadre du Conseil de l'Europe, voire de l'OSCE et de l'Union africaine notamment. Notre congrès a d'ailleurs été bâti selon un processus participatif sur la base de consultations régionales très ouvertes. C'est assez dire combien nous attendons de ces 2 journées qui constituent une occasion exceptionnelle pour répondre aux défis plus actuels que jamais dans un contexte de crise internationale et de conflits armés. Il s'agit pour nous de renforcer la convergence entre tous les protagonistes, articulant protection humanitaire et impératif pénal dans le plein respect des obligations internationales assumées par les États. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie de toute votre attention et vous souhaite des travaux très fructueux. Merci. Je suis maintenant très heureux de passer la parole à Madame Nada Al-Najif, la haut-commissaire adjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous avez la parole. Merci, Professor DECAUX. Your Excellencies, distinguished participants, dear friends, it's a pleasure to welcome you also on my behalf and on behalf of the Office of the High Commissioner for Human Rights to the first ever World Congress on Enforced Disappearances. These are very difficult times for human rights, and it's really impressive to be here together in such strong solidarity. And I would therefore like to warmly thank our co-organizers and really appreciate the synergy that they have created, as you just heard. The Committee on Enforced Disappearances, the Working Group on Enforced or Voluntary Disappearance, the Convention Against Enforced Disappearances Initiative, and other civil society organizations, as well as to Argentina, to France, to Morocco, Samoa, and Switzerland, all for their invaluable support. Last month in Syria, the terrible suffering caused by enforced disappearance was brought to the world's attention as thousands of detainees whose fate or whereabouts were unknown were released from prisons. Some of those freed have already been reunited with family friends, but tens of thousands of others are still missing. Those families remain desperate for news and glimmers of hope. I pay tribute to all family members and relatives around the globe who have persevered over decades, often at great personal cost, managing emotional and psychological trauma in pursuit of truth and justice for their disappeared loved ones. Enforced disappearances are, most unfortunately, not a relic of the past. This heinous practice persists in all regions of the world, with tens of thousands of people disappeared in some countries, and that figure reaching over 100,000 disappeared in others. Over the past 45 years, the Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances has dealt with over 61,000 cases in 115 states. And the Committee on Enforced Disappearances has registered almost 2,000 urgent actions in 30 out of the 77 states parties over the past 13 years. Sadly, this is just the tip of a very large iceberg. We have strong indications that escalating conflicts are increasing the risk of enforced disappearances. It is precisely in circumstances of instability, of repression, and human rights violations that they are more likely to occur. In addition to conflict, there are other situations, of course. People are subjected to enforced disappearance on migration and trafficking routes.
and in connection with anti-terrorism measures or criminal activities. Those who express dissent or expose human rights violations and abuses are often themselves directly targeted. Whether directly by the state or with its knowledge and approval, people continue to be abducted, detained, enslaved, tortured, and mistreated, while their family members and loved ones suffer in ignorance of their fate or whereabouts. And the tragic fact of widespread impunity for enforced disappearances means that there is no deterrent for the prevention of these crimes. Enforced disappearances often create an atmosphere of repression with a chilling effect on the whole of society. They affect everyone. And while the majority of disappeared people themselves are men, women and children are hugely impacted. It is women who most often lead the search for their loved ones, as wives, daughters, sisters. They may have to become the family breadwinner, they will fall into poverty, and they can be prevented by law, for example, from accessing support without a death certificate for their spouse. Your Excellencies, dear friends, over the past 40 years, states, victims, groups, civil society organizations, lawyers, and experts have led important efforts to counter this plague. The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance was adopted in 2006. To date, only 77 states have ratified it. While some states have criminalized enforced disappearance in their national law, others have improved data collection, and some cases have been brought to justice. Civil society and victims groups have advocated for more legal and policy reform. They have supported search and investigation processes, and they have established victim-led solidarity networks. The Committee on Enforced Disappearances and the Working Group, together with other UN human rights mechanisms, have also helped to move the needle on this issue, making recommendations to states and providing avenues of support for victims. But the journey for justice for victims is very far from complete. The First World Congress is a testament to our collective determination to address, to prevent, and to eradicate this profound violation of multiple human rights. I welcome your commitment to adopt an action plan to protect people everywhere from enforced disappearance and to submit concrete pledges that we can follow up on. Progress and action in several areas are crucial if we are to have a lasting impact on the lives of victims, including family members and survivors. First, I want to insist and remind the rights and voices of victims and survivors must guide us and has to remain at the core of all efforts. These include the efforts on the right to truth, justice, and reparation, the right to liberty and security of the person, the right to be free from torture, among many others. Families and relatives of disappeared people experience simmering mental suffering, often alternating between hope and despair. Their voices are often doubted, questioned, dismissed. They are often intimidated and threatened, left wondering if they may suffer the same fate themselves. States, civil society organizations, and the international community must support and protect them. They must be able to speak up and speak out, safely, nationally and internationally. Their views are central to both devising and implementing solutions. Second, robust efforts within and between countries to tackle impunity are crucial. This crime remains largely unprosecuted. The lack of accountability tears at the fabric of society, leaving a mark for generations. States must ensure thorough and impartial investigations into all cases of enforced disappearances and guarantee the independence of judicial authorities to do this work. Enforced disappearance must be understood and recognized as a distinct crime throughout all stages of the judicial process, including sentencing. States must also strengthen coordination, including to address and prevent reprisals against victims, witnesses, and anyone who supports them. And third, states should improve reliable data gathering on disappeared people, including that cases are properly identified in order to better inform laws, policies, and their implementation.
Finally, we must keep pushing together for universal ratification and effective implementation of the Convention. Just to make sure you all know, our office is by your side. Our teams around the world continue to promote ratification of the Convention, also its effective practical implementation and follow-up to the recommendations of all UN human rights mechanisms. We train state authorities to better prevent and detect this practice. We advocate for investigations to bring perpetrators to justice. And we follow up on individual cases and connect victims with the committee and the working group. Distinguished participants, enforced disappearances are a human tragedy. Trapping the disappeared, their families, their relatives, their communities in fear, darkness, and uncertainty. We know that international efforts can make a difference. The UN General Assembly's landmark decision in 2023 to establish the Independent Institution on Missing Persons in the Syrian Arab Republic was a crucial step in addressing this issue. So I urge us all to join forces, share knowledge and lessons, and strengthen cooperation and political commitment to tackle this dreadful crime. I wish you very, very fruitful and constructive deliberations and look forward to hearing about the outcome of the exchanges. Thank you very much. Thank you. Good morning, Excellencies, ladies and gentlemen. We are now going to start a panel which is composed of families of enforced disappearances representing different regions of the world. First of all, I would like to invite our panelists to the dais. Isato, who is also known as Ayeshah, JAMMEH, who is from the Gambia. Isato and her family have been searching for her father and aunt since 2005. She has co-founded the organization called Gambia Center for Victims of Human Rights Violations, where she works as the program officer. Isato is also a member of CEDI. Isato, I would like to take a seat on the dais. Our next speaker is Swastika Mali, who is from Nepal. Swastika is one of the youngest members of the panel, I would think. She was 3 years old when her father was arrested and disappeared in Nepal. He was arrested in the context of Nepal's armed conflict. He was arrested by the security forces and disappeared. Swastika is now with Advocacy Forum, working with lawyers as a paralegal, helping other family members to document their cases as well. She is also in mentorship program of Advocacy Forum. Swastika, I would like to take you the seat on the dais. Our next speaker is going to be Nassera DUTOUR, who is also from Algeria. Nassera has been searching for her son Amin for the last several years, since 1997, who was arrested by the security forces in Algeria. She contributed to unite families of enforced disappearances in Algeria into a collective for the families of disappeared in Algeria, known as CFDA. The collective also received the International Catalan Institute for Peace in Progress Award in 2019. She's also the co-founder and current president of the Euro-Mediterranean Federations Against Enforced Disappearances, FEDEFAM. Welcome to you, Nassera. Our next speaker is Paulo Estrada, who is from Guatemala. Paulo is also the son of Otto Rene and nephew of Julio Alberto Estrada,
both registered in military intelligence document known as Dossier of Military Diary. He is the plaintiff and practitioners and petitioner in the same cases both at national and international level. He is co-founder of the Judicial Observatory known as Truth and Justice in Guatemala, which monitors and analyzes cases of human rights violations in the context of transitional justice. He is currently a president of the Associations of Relatives of the Detained Disappeared of Guatemala, FAMDEGUA. He has been also working with families of enforced disappearances in other countries in the region such as El Salvador, Mexico, also Canada. Our next speaker is going to be Aksinia BOBRUIKO from Ukraine. BOBRUIKO from Ukraine. She has been also the family members of a disappeared person. Her mother was disappeared for almost a month and a half in May and August 2024, after she was arrested in the Russian-occupied city of Melitopol. She is now in Germany. She lives in Germany, but she has been actively involved in the movement to raise the issues of civilians in captivity in Ukraine. So welcome you all, and thank you for joining the panel. So I would like to ask you, first maybe, as Aksinia, to you, how it is to work in this issue of enforced disappearances and issue of civilian in captivity in Ukraine today. I was met one girl who had the same situation like with my mom, but with her husband. We met in Berlin, and she invited me in this organization, Captivities. And we started to contact to each other and with another relatives, and I learned about the scale of our tragedy. It is more than 16,000 prisoners now, civilians. And we share our experience to make this contact during Zona Telecom. It's a mobile connection with the prisoners in Russia. And we helped each other to make some appellation to our government and government of Russia to prove where is our relatives now. Thank you very much. Maybe Paulo, how it is to really work in this issue of Guatemala, issue of enforced disappearances in Guatemala. You have been working in other countries as well. Could you please share your experiences with us? Buenos días, muchas gracias. Actualmente el contexto guatemalteco está bastante complicado. Estamos afrontando el avance de la impunidad y la corrupción. Sin embargo, todavía tenemos casos a nivel nacional y estamos trabajando fuertemente para combatir los retrocesos. La búsqueda de personas desaparecidas cada vez es más complicada porque tanto los testigos están muriendo como también los victimarios y el movimiento de tierras cada vez es más fuerte. Sin embargo, todavía tenemos exhumaciones. El día de hoy estamos exhumando en el departamento de Petén y vamos a continuar con esto. Hemos salido de Guatemala porque pensamos también que tiene que ser movimientos regionales, movimientos en que tanto la gente que salió de Guatemala, víctima del terrorismo de Estado, pueda volverse a conectar con sus raíces y sobre todo esta gente tiene información de dónde están nuestros familiares, saben también quiénes son los victimarios y entonces hemos empezado desde un año antes de la pandemia a hacer encuentros regionales en Canadá, México y hemos logrado contactar víctimas guatemaltecas en Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, El Salvador y también nos hemos
adentrado a ir a buscar a los niños que fueron apropiados durante la guerra. Esto nos ha hecho también acompañar procesos de mujeres indígenas en Canadá que nos ven haciendo esto y nos piden apoyo, y entonces hemos logrado expandir el trabajo. Pero estamos bien convencidos de que esto no tiene que ser una tarea solo desde Guatemala, desde los que estamos adentro de Guatemala, sino que tiene que ser una tarea regional, una tarea mesoamericana, porque toda la represión en América Central durante el conflicto estuvo coordinada. Entonces nosotros también vemos de que la gente que salió tiene también el derecho de buscar justicia, pero sobre todo darles ese hilo para que se vuelvan a conectar y vuelvan a ser sujetos políticos, sujetos políticas que puedan liderar sus propios procesos de búsqueda y de justicia. Gracias. Thank you, Paulo. Maybe I would like to come to Nassera. You have been working in this field for several years. Could you please share with us how you got involved into this work of enforced disappearances, and where you get the energy to continue to inspire so many in the region? Merci bien, et d'abord je tiens à partager mon émotion avec toutes les personnes qui sont dans cette salle et les organisateurs de ce congrès. Je suis très émue. D'où je tiens cette énergie? Je vais commencer d'abord par là. Mon énergie vient du fait de voir tous ces visages de mères, de sœurs, d'épouses, de filles de disparus. Il y a aussi des pères, il y a aussi des hommes, il y en a un parmi nous, et qui combattent tous ces visages qui défilent devant mes yeux à chaque seconde de ma vie. Et ces femmes que je vois me tirer par la manche, me montrer la photo de leur enfant. On ne parle pas la même langue, mais on se comprend parce que moi je sais ce que c'est. Parce que moi aussi je cherche mon fils. Ça fait 28 ans maintenant, ça va faire 28 ans bientôt que mon fils a été enlevé en Algérie et dont j'ai plus de nouvelles. Mon beau garçon aux beaux yeux bleus qu'on a empêché de vivre à ses 20 ans. Moi aussi je sais ce que c'est. Et ce qui me pousse, c'est l'énergie que j'ai, c'est de combattre cette injustice et de combattre cette impuissance. Nous sommes impuissants devant ces hommes qui se disent des hommes de loi et qui se sont arrogés le droit de vie et de mort sur nos enfants. Et ils nous disent, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Tournons la page. On ne peut pas tourner une page sur un passé aussi sombre. Les mères ont besoin de savoir. C'est tout ce qu'elles demandent. Je veux savoir où est mon fils. Je veux savoir pourquoi on ne lui a pas donné le droit de vivre, pourquoi on lui a enlevé ce droit de vivre. Je veux savoir où est-ce qu'ils l'ont mis. Je veux savoir s'il est mort ou s'il est vivant. Moi, ça fait 28 ans et je ne peux pas m'empêcher de croire que mon fils va venir un jour frapper à la porte et me dire « Maman, je suis là ». Comme il me le disait au début, dans mes rêves, au début de sa disparition, il venait toujours me dire « Maman, je suis là ». Ça veut dire « Maman, ne dors pas, maman, lève-toi ». Maman, combat ces auteurs, ces criminels. Combat-les. Ils n'ont plus le droit de faire disparaître des gens. On doit leur enlever ce droit de faire disparaître des gens. Nous devons mettre en place des instruments forts et puissants pour que ces criminels, pour que le crime plutôt ne se répète pas. Et merci. Thank you very much. Thank you very much. Now I would like to come to you, Ayeshah. You have been involved into this work. How did you get started, and how it is to work on this issue in the Gambia today? Thank you very much. It's indeed a bittersweet moment for me, being on this platform with these amazing fighters. I must say it has been really a tough journey for me, because my story, my dad happened to be the brother to the former president of my country, the Gambia. And my family have been quiet for 12 long years, because my dad went missing in 2005 when I was just 14 years old. And we've never spoke about our story because we still had a dictator in my country.
The only person who had the courage to speak about the disappearances of my father was my dad's sister, and she also went missing. Fast forward 2017, Gambians came together, and then we were able to take out a dictator through the polls. Then that was the first time my family had to speak openly about the disappearances of my father. From a victim, I became a voice because I felt my story was powerful, because there was this notion in my country where people say Yahya Jammeh was not killing his relatives. And I feel my story, sharing my story with the world and Gambia, made a lot of victims came out to also speak about their story. Sorry, I'm being a bit emotional about it. And this was the first time I became from a victim to an activist. And when I started speaking about my story for the first time was on an online platform where I shared my story that my dad was disappeared and my dad's sister were disappeared. And it was a shock to a lot of Gambians that Yahya Jammeh actually killed his own brother and sister. And I started a campaign talking to victims, talking on the radios, going to community outreaches to speak to people, to encourage them to come out, to join the fight for justice and accountability in the Gambia. So also the government of the Gambia was also able to set up a Truth, Reconciliation and Reparations Commission. And I feel sharing my story had inspired a lot of victims as well to come out and join the fight for justice and accountability in the Gambia. It's really been a difficult one because up till today, my dad's side of the family had seen me as somebody fighting against my own, because up till today, the family of the former president, some of which have been victims, are still quiet about their violations. But I feel this is not just about me being a relative to a former president who was violating rights of Gambians, but I felt it's important that to make sure enforced disappearances is a thing of the past in my country. And my story really was very important to a lot of Gambians who went through human rights violations. Then started the campaign documenting stories as well. I started documenting stories of victims. Also supporting the Truth, Reconciliation and Reparations Commission together with other civil society organizations like ANECED. You have other organizations as well that are working on enforced disappearance. And another thing that I really felt was important for the process was to give a platform for victims of human rights violation. Then I created the Victims Podcast. So the Victims Podcast really gave a platform for victims and civil society organizations to really speak about their stories, because at some point I felt we needed the stories of victims to be heard, even if there's no process, but you could always go back and listen to the stories of victims, because we cannot just forget about them and not talking about their stories. Thank you. Thank you very much, Ayeshah. Ayeshah was also nominated for the Activist of the Year in Africa 2024 award as well. Thank you for sharing your story, Ayeshah. Now I would like to come to Swastika. Swastika, in Nepal, families, especially children, do face a lot of legal issues as well. And I know that you have been working with other children of enforced disappearances. Could you please share with us what kind of legal issues and challenges that you face? Warm greetings to everyone. So being children of victim, it's very hard from every perspective. So in Nepal, when I was a minor, the fund allocated by the government was very hard to receive, because in my case, where both parents are not present,
It was very difficult to open a bank account at a very young age. So that was one very difficult part. Along with that, getting citizenship was very difficult. The government authorities were not ready to provide me a citizenship based on my father's citizenship. So the government authorities wanted to confirm that my father was a criminal. They were not ready to accept that he was enforced disappeared. So after when few people from my communities came forward and testified that my father is actually disappeared, the government authorities were ready to give me citizenship. That was one part of which comes in legal section. And another one I faced was inheriting parental property. In order to transfer the property, we need a death certificate. So in this case, my father's disappearance, legal status remained unknown. We don't have his information and we don't have his death certificate as well. So it's very hard from that perspective as well. Moreover, most of the victims are compelled to get a death certificate just to fulfill their needs, although the legal status remains unknown. So I think that is. Thank you very much for sharing all your insider stories. We will come back to you again, but before that, we're having a third animated video. I would like to request to screen that video, please. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, saludamos la trascendental iniciativa de convocar este primer Congreso Mundial sobre las Desapariciones Forzadas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha jugado un papel clave en la lucha contra las desapariciones forzadas en las Américas y ha sido pionero en el desarrollo de estándares que han impactado internacionalmente. Desde los años 70, la Comisión Interamericana ha abordado esta problemática mediante el sistema de monitoreo, el mecanismo de peticiones y la adopción de medidas cautelares. En 1988, la Corte Interamericana reconoció por primera vez la desaparición forzada como grave violación de derechos humanos en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. Desde entonces, los estándares internacionales se han ampliado, incluyendo el deber estatal de adoptar medidas de no repetición y garantizar el derecho a ser buscado y reparar las afectaciones a familiares. Sin embargo, las desapariciones siguen siendo una dolorosa realidad en la región. En países como México y Colombia se registran desapariciones masivas, y en otros, de Sudamérica y Centroamérica, las secuelas de las desapariciones cometidas en dictaduras o en contextos de conflictos armados internos continúan vigentes. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observamos tres preocupaciones urgentes. En primer lugar, las desapariciones en el contexto del crimen organizado. En segundo lugar, Good morning, everybody. Bonjour à toutes et à tous. Ça marche. Je suis Olivier de FROUVILLE, président du comité sur les disparitions forcées. Ça fait très chaud au cœur de voir tout ce monde aujourd'hui. J'ai une deuxième série de questions à poser à nos participants, aux familles des disparus qui sont présents ici, qui nous font l'honneur d'être présents avec nous. Et je vais commencer par Aksinia. Aksinia, if you don't mind, I will start with you. And then I will speak in English. For families of victims of enforced disappearances, there is something which is really important, which is to connect with other families and freedom of association, to form associations so that you can only share, not only share your experience, but also
convey your message to the authorities, advocate for your cause. Could you provide us an insight on this experience of associating with others and also with connecting with families in Ukraine? Yes, thanks. So my mom, Olga Baranevskaya, was told at our home 15th of May last year. Before the scale Russian aggression, she was just simple teacher in kindergarten, and after the war, she stayed home and just cared about her parents. She didn't do nothing. And when she was disappeared more than 44 days, I was empty with my pain, and after 3-4 months, I thought that I should something to do, and I should come outside, and I found this girl from Ethical and found this interview. She told this step by step, how can we this connection to make more and find another relatives, and from this group, Civilian in Captivity, she told me about this network, Zona Telecom, how could we help to each other, how can we bring to our relatives. In Russian, it's more than 156 prisoners cases, and we don't know exactly where our relatives is. So we should help to each other to make purchase with food, clothes, and medicine to bring to our relatives, even we know exactly that our relatives is there. So we help to each other to make some information about our relatives, their stand, consist healthier or what they need more. And just for this group, I share with you that it's so important to help each other, and our together working, we can do more than our government on even international organization. Just our together working, it should be work. And my main message that we should stop, because I thought 7,000, we have 16,000 people in captivities, civilian captivities. And they are all not young people. My mother's 31 years old, her co-mates 33, her boyfriend was 71 years old. All these people sick and tired and psychological in depression. Thanks. Thank you. Thank you very much. And it's also very important to recall that all families of enforced disappearances are also human rights defenders, and we think of all the families which currently are suffering reprisals, intimidations, sometimes are in detention today and cannot be with us today. Paulo, I just want to turn to you. There is something which is fundamental for families, and Nassera told us about it, which is the search, finding the truth about the fate or the whereabouts of the loved ones. You are helping families to participate in the search, to be connected to the process of search, which is central and which is in fact a right of the families. Could you explain us how you're helping the families to participate in those official process of search in the different countries you are working in? Sí, gracias. Bueno, nosotros desde la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, pues estamos dándole continuidad, sobre todo mi generación. Yo pertenezco a una segunda generación de buscadores, ¿no? O sea, en Guatemala las que nos enseñaron a buscar fueron las mujeres. Ellas empezaron a buscar en los 80s, en los 90s, y pues le estamos dando continuidad. También nosotros, ya la nueva generación, lo que hemos empezado a hacer, ya hemos tenido acceso a otro tipo de enseñanzas, hemos tenido el privilegio de tener carreras universitarias, hemos empezado también a aplicar otros métodos, hemos empezado también a buscar en archivos nacionales, gracias pues a un golpe de suerte y a la lucha de los familiares y de las mujeres.
pues hemos logrado tener acceso a varios archivos de Estado, sobre todo el archivo histórico de la Policía Nacional. De ahí empezar a repensar los archivos como una forma de búsqueda, como ir a buscando pequeñas evidencias que nos permiten llegar con nuevos lugares donde posiblemente hay personas enterradas. A través de estos que les comentaba, de estas reuniones, de estos encuentros regionales, hemos logrado también de que estas personas participen en los procesos. Hemos logrado que los hijos, las hijas, los nietos y las nietas también se interesen por esta búsqueda. Y esto nos permite también de que tengan una participación activa. Y cuando uno busca, también siente un grado de reparación, aunque no encuentre. Encontrar a otras personas también nos permite a nosotros no perder la esperanza. Seguir, decir, bueno, aquí están, hay que seguirlos buscando. Hemos logrado crear este tipo de intercambio intergeneracional porque también, lamentablemente, la vida no es eterna. Y las señoras se nos están muriendo, los testigos se nos están muriendo y no hemos logrado recuperar a los 45,000 detenidos desaparecidos que hay en Guatemala. Actualmente desde FAMDEGUA hemos logrado recuperar aproximadamente 1.900 osamentas en zonas militares, en recintos militares, pero eso no es ni el 10% de los 45,000 detenidos desaparecidos. Aparte de recuperarlos, la identificación, es muy complicado ahorita identificar en Guatemala. Lamentablemente no existe una política estatal que pueda hacer que la sociedad guatemalteca busque. O sea, no existe. Entonces, todos estos avances vienen desde la sociedad civil, desde el movimiento de víctimas. Y esto ha permitido también de que gente que estuvo exiliada por 30, 40 años, ahora desempolve sus archivos familiares y diga, a mí alguien hace 40 años me dijo que mi esposo estaba enterrado en la base militar de Retaluleu, como un ejemplo. Entonces, estas personas han logrado regresar a Guatemala. Hemos creado las condiciones para que regresen a Guatemala y puedan seguir aportando evidencia que permita seguir la búsqueda. Consideramos que eso ha sido uno de los grandes retos y pues todavía no lo tenemos concretizado, pero ya está caminando. Esto nos ha llevado también a acompañar procesos afuera de Guatemala. Digamos, en Guatemala es conocido que durante el genocidio, la política genocida, casi 1 millón de guatemaltecas y guatemaltecos salieron hacia Chiapas. Estamos identificando cementerios clandestinos en México, de cuando las incursiones del ejército guatemalteco en Chiapas, y eso es siempre en colaboración con la gente que salió al exilio. Adentro de Guatemala es difícil buscar, pero no imposible. Seguimos buscando y, como vuelvo a repetir, creo que es importante hacer ese cambio generacional, que los hijos, las hijas, los nietos y las nietas puedan seguir esta búsqueda, porque lamentablemente la vida no es eterna y nuestros familiares siempre nos van a hacer falta. Gracias. Merci. Merci beaucoup. Ayeshah, you're also participating in processes, and currently you're participating to a commission of reparation in your country, and we'd like to have more insights of your experience in that. You also mentioned the podcast, which is bringing the voice of the victims, which is so important. Could you please tell us about your experience on those two sides? Thank you very much. So with the Reparations Commission, we've really not started anything yet. It was just approved some couple of weeks ago, but we have not really started work. But mainly the work of the Reparations Commissions would be to support the government of the Gambia to administer reparations to victims. And because the TRRC had started an interim reparations, I'll call it, to victims of human rights violations, but it has not yet fully been paid, like the payments were not fully made to the victims. So the Reparations Commission would be responsible to review those recommendations on reparations and as well support the government of the Gambia through through reparations such as medical support, psychosocial support, which currently there's a process going on that has to do with the medical support of victims, because a lot of victims
still are going through medical complications, and there's a process going on to support these victims with medical support. But with the commission, the set of the commission would also work with these entities to ensure victims get the necessary medical support they need, the psychosocial support they need, and as well the necessary reparations that they would be needing. And coming back to the question of the issue of the podcast, the podcast. So basically, the Victims Podcast, to be quite honest, it started after the Truth Commission, but also, notwithstanding, I still feel it has been a relevant platform because it's important that for these stories of victims to be heard at a wider reach. Because listening to all of these speakers here, what I've realized is that issues of enforced disappearances in all parts of the world are virtually the same. Because when you come to think of it, the search is always difficult, and also the stories. Young people are we still have children that are growing, and these kids need to understand and know the stories of what happened in their countries. And I think the Victim Podcast is creating that platform for victims to share their stories, and also remind the government that victims are still looking for their loved ones, and victims are also keen in ensuring recommendations made by the Truth Commission are fully implemented. It's difficult sometimes due to certain gaps we have in my country, capacity gaps, especially around enforced disappearances, because we don't have laws, as he rightly mentioned. We don't have certain laws in our country to prosecute. That is why now the government of the Gambia, thankfully, we're able to have the ECOWAS court will be established to be able to prosecute cases that we cannot prosecute in our laws. So I think the Victim Podcast really would continue to create that platform. 100 years down the line, you could always listen to stories of victims of human rights violations that occurred in the Gambia. Thank you. Thank you very much, Ayeshah. So it's so much experience. It's really very, very inspiring, everything that you are telling us, and I think it's an inspiration for further action after this Congress. Nassera, j'en viens à toi. Il y a un élément qui est important aussi pour les familles de disparus, c'est de trouver un recours. Et malheureusement, très souvent, comme tu l'as dit, il n'y a pas de recours sur le plan interne devant les institutions de l'État. Ce sont des portes closes. Alors, un recours possible, ce sont les organisations internationales et notamment les Nations Unies. J'aimerais que tu nous dises un petit peu quelle a été ton expérience auprès des Nations Unies. En quoi est-ce que les institutions des Nations Unies ont pu apporter une aide aux familles en Algérie dans leur quête de vérité et de justice? En fait, merci pour cette question qui est très importante, à mes yeux en tout cas. Moi, j'attache beaucoup d'importance aux mécanismes internationaux en général, et notamment les mécanismes onusiens, bien sûr, et le mécanisme aussi de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples auquel il faudrait se pencher un petit peu pour améliorer ce mécanisme, qui est très important en Afrique. C'est aussi un soutien psychologique pour les familles. Voilà, quand on a créé l'association, notre association est en France. Nous, en Algérie, on est clandestins. On a des locaux, on travaille, on a des équipes salariées, on travaille, on a constitué des dossiers, on continue à constituer des dossiers, mais on est clandestin, on n'est pas reconnu par les autorités algériennes. Nous n'avons pas de personnalité juridique en Algérie. Mais nous continuons. Nous avons commencé, ma mère et moi, à faire du porte-à-porte, à inciter les familles à sortir de chez elles et de nous rejoindre pour les rassemblements qu'on organise jusqu'à aujourd'hui tous les mercredis matins. Et donc, en réunissant ces familles, je leur ai expliqué qu'il existait un groupe de travail au sein des Nations Unies, un groupe de travail sur les disparitions forcées. Bon, je leur explique qu'il ne faut pas miser tous ses espoirs sur ce groupe, seulement tous ses espoirs sur ce groupe. C'est nous qui sommes là pour arracher la vérité. Le groupe est un soutien qui pourrait nous aider. Je leur ai expliqué que c'est un intermédiaire entre les pouvoirs publics et
algérien et ce mécanisme qui, lui, a un mandat pour poser des questions au gouvernement algérien et leur dire qu'il faut mener des enquêtes. Nous avons eu une allégation de disparition forcée. Pouvez-vous nous dire, est-ce que vous avez fait une enquête ou est-ce que cette personne est... Et où est cette personne? C'est la question que nous nous posons tout le temps. Et donc, c'est un réconfort pour les familles, sachant qu'il y a un dossier qui est ici à Genève et qui ne va jamais mourir, qui restera, ce sera la mémoire vivante de nos enfants. C'est la mémoire vivante de nos enfants. Non seulement il est ici à Genève, aux Nations Unies, mais il est aussi dans nos locaux. Nous avons constitué à ce jour, en Algérie, près de 5500 dossiers individuels sur chaque cas de disparu. Nous n'avons pas pu en constituer plus, il y en a beaucoup plus, puisque l'Algérie est un vaste pays, des disparitions forcées, c'est plus que 10 000 personnes qui auraient disparu dans les années 90, mais nous avons pu constituer ces dossiers-là, et dans chaque dossier, vous avez le témoignage de la famille, la photo du disparu, l'état civil du disparu, les démarches qu'ont effectuées les familles, toutes les informations qu'on peut récolter, elles sont là dans ce dossier, et ce dossier est là sur ces étagères, puisqu'il y en a, je vous dis, plus de 5400. Et les familles, quand elles viennent au bureau, elles vérifient bien que le dossier existe toujours et que leur enfant est là, parmi les autres. Pour elles, leur enfant est là parmi les autres. Donc c'est un soutien psychologique quelque part, que déjà de réunir les familles, qu'elles puissent se parler entre elles, qu'elles ne sont pas les seules au monde, je dirais bien au monde, parce que j'ai le souvenir en 2008, que lors de notre Assemblée générale que nous avions organisée au Maroc sur la Convention, sur la ratification de la Convention contre les disparitions forcées, le président du Kosovo, qui n'avait jamais rencontré d'autres familles dans le monde que les familles kosovares, était émerveillé. Et dans son discours de clôture, il nous a dit « Je suis venu ici en pensant que les disparus existaient seulement dans notre pays, mais ici, j'ai retrouvé une grande famille et je repars le cœur plein de joie et d'espoir de pouvoir combattre ce crime. » Ce qu'il a dit publiquement. C'était notre fierté au sein de la FEMED d'entendre ce discours-là. Le gars, ces personnes étaient isolées dans le monde et ils retrouvent une famille et ils ne sont pas les seuls. Je dois arrêter. Donc c'est très important déjà faire un soutien psychologique. Nous faisons la permanence psychologique dans nos locaux, selon nos moyens, prise en charge psychologique, mais le côté le plus psychologique qui renforce l'espoir de ces familles, c'est de se retrouver ensemble, d'être ensemble, de sortir dans la rue, dans les rassemblements et dire voilà nos enfants et d'aller à Genève. Il y en a même qui sont venus vérifier à Genève si j'ai vraiment déposé ces dossiers. Qui ne m'ont pas très fait confiance jusqu'au bout, qui sont venus ici vérifier si j'ai vraiment déposé ce dossier au sein du groupe de travail. Merci, merci beaucoup, voilà, Nassera. Juste pour renforcer le groupe de travail, aussi le comité des droits de l'homme. On travaille beaucoup avec le comité des droits de l'homme. On a soumis plus d'une vingtaine de communications individuelles et l'Algérie a été condamnée, je crois jusqu'à maintenant, plus de 16 fois par le comité. Et ça aussi, c'est une fierté pour les familles. Elles ont l'impression qu'elles ont fait quelque chose. Elles ont fait condamner leur pays, même si elles n'ont pas retrouvé leur enfant. Merci. Merci beaucoup. Et le comité des droits de l'homme est représenté aujourd'hui comme le groupe de travail. On aura l'occasion d'échanger. Swastika, I just want to come back to you. I think sometimes we underestimate the courage that is needed to stand and ask for the truth. And it's so much courage also that there is a psychological and also social impact of the enforced disappearances on the families. A very strong psychological impact, a very strong social impact also. I would like to ask you in particular, as a children and as a daughter, how did you experience that impact and what are you doing to try to overcome that impact together also with the other families of the children? When either a father or mother gets disappeared, I believe that a children suffers alone. When I was a child, I was bullied.
I was bullied a lot by my friends, saying that my father was enforced disappeared, and my friend's family would tell them not to speak with me because I don't have my parents. So at that age, that was incredibly painful to go with such hatred and all. On top of that, when I went to my high school, I actually wanted to study science at that time, but because studying science is expensive, I was called by one college, very reputed college, for a scholarship purpose. He told me that because your grades are also great, we would like to give you a scholarship. At that time, that principal was unaware about my father's disappearance. When we went there and we shared about my father's disappearance, he changed his statement. He said that children of victims like you shouldn't chase your academic dreams, so you should just focus on earning money because you are financially struggling. So these kinds of social stigma really makes you mentally ill. At that time, I didn't know about any psychological impact and all. I ended up studying science, but I couldn't focus it. And throughout the whole year, I suffered a lot psychologically. And later, I got to know that it's all the mental health issues I overcame by talking with my counselor, by talking with my family about everything. Now, I met second generations like me 3 years ago at an organization called Nagarikawas, and then I realized that many of us didn't know about what had happened to our loved ones who are disappeared till now. Then I realized that it's now time to let everybody, let second generations know about the incidents that had happened. And now I am working as a paralegal at an organization called Advocacy Forum-Nepal, and there I document the cases of enforced disappearance, and alongside with that, I am actively engaged in the programs organized by different civil society organizations. Thank you. Thank you. Thank you so much. Mandira. En 1981, s'est tenue une conférence à Paris, une conférence un peu comme celle-ci, où étaient réunies toutes les personnes, toutes les institutions travaillant à l'époque sur la question des disparitions forcées. Et lors de cette conférence, le grand écrivain et poète Julio Cortázar a fait un discours dans lequel il a évoqué, je le cite, cette présence invisible des milliers de disparus dans cette salle où ils ne sont pas, où ils sont évoqués comme thème de travail. Ces disparus, nous devons les sentir présents et proches, assis au milieu de nous, nous regardant, nous parlant. Le seul fait que se trouve parmi nous, parmi les participants et les publics, tant de parents et d'amis de disparus, rend encore plus perceptible cette innombrable multitude rassemblée en un témoignage silencieux, en une implacable accusation. Nous nous situons dans la lignée de cette conférence. With that, can we have a minute of silence to think of those loved ones who are subject to enforced disappearances? A minute of silence, please.
very much. Thank you all. Can we give a big round of applause for all our panelists? We are now entering into our next segment, which is the placing sessions. First of all, we would like to give the floor to the partners of CEDI. We will hear from them the places for this Congress to carry on for the months and years to come. Shall we begin that process? First of all, I would like to invite France, on behalf of CEDI's core states, Madame Isabelle Rome, Ambassador at Large for Human Rights for France, to speak. Monsieur le Président, cher Emmanuel DECAUX, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, représentants la Confédération suisse et du canton de Genève, Mesdames et Messieurs, représentants les institutions nationales et internationales, Mesdames et Messieurs, membres de la société civile, Mesdames et Messieurs, experts universitaires, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, j'allais dire chers amis, chères familles. Where are they? Où sont-ils? Où sont-elles? Aujourd'hui, ce premier congrès mondial sur les disparitions forcées revêt un symbole puissant et une importance capitale à l'heure même où les Syriennes, les Syriens commencent tout juste à recouvrer la liberté après des décennies d'oppression du régime d'Assad, et alors que des milliers d'entre elles, d'entre eux, sont encore portés disparus. L'Argentine, la France, le Maroc et les îles Samoa remercient l'initiative pour la Convention sur les disparitions forcées, la CEDI, le Comité des disparitions forcées, le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour l'organisation de ce premier congrès mondial sur les disparitions forcées. Nous mesurons notre responsabilité en tant que coparrains de cet événement qui fera date dans la lutte universelle contre les disparitions forcées. Notre premier message s'adresse aux victimes du crime de disparition forcée et à leurs proches pour leur exprimer notre solidarité et notre soutien. C'est pour elles que nous menons ce combat contre ce fléau et en avons fait une priorité de notre politique étrangère. C'est aussi pour elles que nous ne mettrons jamais sur le même plan l'oppresseur et l'opprimé, comme le rappelait Louis Joinet. Et je salue le professeur Emmanuel DECAUX, Olivier de Frouville aussi, qui perpétue l'immense travail engagé auprès de ce magistrat épris de justice. Depuis 2006, nous nous engageons et nous agissons pour la ratification universelle et la mise en œuvre effective de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ce congrès nous permet de progresser dans cette voie. La Convention, entrée en vigueur le 23 décembre 2010, comptait 30 États parties lorsque le Comité des disparitions forcées a tenu sa première séance publique. Aujourd'hui,
Elle en compte 77, c'est encore trop peu, vous l'avez rappelé, cher Emmanuel DECAUX, mais 5 États de diverses parties du monde l'ont ratifié en 2024, l'Afrique du Sud, le Bangladesh, la Côte d'Ivoire, la Pologne et la Thaïlande, et nous les saluons collectivement. L'initiative pour la Convention sur les disparitions forcées œuvre sans relâche pour l'universalisation de cet instrument. Son action est indispensable pour lutter contre le crime de disparition forcée et offrir une protection aux victimes et à leurs proches. Aux côtés de la CEDI, les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme sont engagés partout dans le monde pour alerter, documenter les faits. Nous leur rendons hommage, car c'est grâce à l'action collective des États et de la société civile que nous réussirons à atteindre cet objectif commun pour mettre fin à cette pratique indigne et lutter contre l'impunité. L'ONU ne serait pas l'ONU sans les ONG, ne l'oublions pas. Depuis sa création, le comité a recensé, avec l'aide du groupe de travail, près de 61 000 cas de disparition forcée. Derrière le chiffre de ces vies enlevées qui heurtent notre conscience, il y a une réalité. La pratique des disparitions forcées persiste, parfois de manière systématique, dans toutes les régions du monde. Il y a des visages. Et j'ai compris, en vous entendant tout à l'heure aussi, combien il était important d'avoir toutes ces photos qui nous rappellent tous ces disparus, et qui sont, bien sûr, avec nous ce matin. Entre mai 2023 et mai 2024, le groupe de travail a élucidé 199 cas. C'est un résultat encourageant, un soulagement pour les proches des victimes concernées et un espoir pour les autres. Les disparitions forcées sont une violation grave et intolérable des droits de l'homme et peuvent constituer un crime contre l'humanité, un crime enfin nommé au regard du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les victimes sont privées de leur droit à la vie, à la liberté, à la dignité. Leurs proches en subissent les conséquences pendant de nombreuses années. Non, chère Nassera, on ne tourne pas la page comme cela. On ne tourne pas la page et surtout, on ne la tourne pas sans l'avoir lue. De tels actes n'ont pas leur place dans un monde en paix et en sécurité qui aspire à la justice, à la réconciliation et au respect des droits de l'homme. La lutte contre les disparitions forcées est un combat pour le droit inaliénable de chaque personne à exister, à être reconnue et protégée. L'Argentine, la France, le Maroc et les îles Samoa se tiennent aux côtés de la CEDI pour unir leurs forces afin de mettre fin à cette pratique inhumaine et dégradante. Ce congrès marque une étape importante pour renouveler et renforcer les engagements de toutes les parties prenantes dans un esprit de responsabilité et d'exigence pour les victimes et leurs proches. Je vous remercie. Thank you, Madam Isabelle. Now I would like to request His Excellency Mr. Julian Thony, Deputy Permanent Representative of Switzerland to the UN and the other entities in Geneva. Thank you. Madame la haute commissaire adjointe aux droits de l'homme, Excellences, distingués invités, chères participantes et chers participants. Au nom de la Suisse, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de ce premier congrès mondial sur les disparitions forcées. C'est un honneur pour la Genève internationale de vous accueillir toutes et tous pour mettre en lumière une problématique encore souvent méconnue et pourtant bien trop répandue qui aujourd'hui n'épargne plus aucune région du monde. Ce congrès est une étape importante pour faire avancer la lutte contre les disparitions forcées et nous sommes ravis d'avoir contribué à son organisation, d'autant plus en cette année où la Suisse siège à nouveau au Conseil des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, les disparitions forcées ne constituent pas seulement de graves violations des droits de l'homme, elles touchent au fondement même de notre vivre ensemble. Chaque disparition est une famille brisée, une communauté dévastée, une société marquée par l'angoisse et l'incertitude. Face à ce défi global, la Suisse s'engage sur plusieurs fronts. Premièrement, par une collaboration internationale effective pour renforcer la prévention, la recherche et la répression contre ce crime. La Suisse collabore avec d'autres États, des organisations humanitaires et des sociétés de famille.
Il y a 3 ans, la Suisse, en partenariat avec le CICR, a créé l'Alliance mondiale pour les disparus. Désormais, l'Alliance compte 13 États membres à travers le monde. Ensemble, nous nous efforçons de renforcer l'engagement diplomatique collectif afin de prévenir les disparitions, d'élucider le sort des personnes disparues et de répondre aux besoins des familles. Deuxièmement, la Suisse s'engage en reconnaissant le lien entre la promotion de la paix et la problématique des disparitions. Nous accordons une attention particulière à la problématique des personnes disparues et du déplacement forcé dans des situations de conflit, mais aussi dans le cadre du rétablissement de la paix. Une approche transnationale est essentielle pour élucider ces graves violations des droits de l'homme, garantir que les responsables soient traduits en justice et prévenir la répétition de tels actes. Intégrer dans des processus de médiation et de promotion de la paix des mesures de justice transitionnelle pour garantir les droits des victimes et leurs familles à la vérité, à la justice et à la réparation et à la non-répétition constitue un pilier indispensable pour instaurer une paix durable. La question des personnes disparues, y inclut les disparitions forcées, demeure donc une priorité centrale pour notre engagement, tant sur le plan multilatéral que dans différents contextes géographiques touchés par cette problématique. Afin de renforcer la prévention et de promouvoir la mise en œuvre effective des droits des victimes et de leurs familles, la Suisse mise troisièmement sur la coopération directe avec les autorités et les organisations sur le terrain. Permettez-moi de donner quelques exemples concrets de notre engagement à cet égard. Depuis 2021, la Suisse soutient un projet avec l'Université de Lausanne pour renforcer les capacités en matière d'enquête sur les cas de disparition forcée au Mexique. Dans ce cadre, cette université suisse met à disposition son expertise dans le domaine forensique pour la formation d'experts engagés dans la recherche de personnes disparues. En Colombie, la Suisse appuie depuis 2017 les 3 institutions du système de traitement du passé créées par l'accord de paix de 2016. La justice spéciale pour la paix, la commission de la vérité et l'unité de recherche des personnes disparues. Dans ce contexte, nous avons soutenu un congrès international visant à tirer parti d'expériences dans l'utilisation des nouvelles technologies pour la recherche de personnes disparues. Au Sri Lanka, nous menons un projet dans le but de renforcer les réseaux et les compétences des familles des disparus afin et ainsi de permettre aux victimes de faire entendre leur voix dans les processus de réconciliation et de traitement du passé. En outre, la Suisse est engagée sur la question de la préservation des archives et du traitement du passé lorsque les violations graves des droits de l'homme ou du droit international humanitaire ont été commises. En ce sens, nous soutenons financièrement et politiquement depuis sa création en 2020 la Commission nationale libanaise pour les personnes disparues au Liban. Enfin, la Suisse continuera de se mettre à disposition pour la tenue de pourparlers ou initiatives de paix, notamment en lien avec la thématique de ces personnes disparues. La libération récente de nombreux détenus en Syrie a confirmé l'ampleur des atrocités commises dans les prisons de l'ancien gouvernement syrien. La Suisse soutient de longue date la volonté de la société civile syrienne de mettre en place un mécanisme humanitaire de recherche des personnes disparues en Syrie. Un tel mécanisme existe aujourd'hui sous la forme de l'institution indépendante sur les personnes disparues en Syrie, qui est désormais bien placée pour faire la lumière sur le sort des dizaines de milliers de personnes disparues dans tout le pays, en coopération directe avec les associations des familles de victimes et d'autres acteurs et actrices humanitaires. Mesdames et messieurs, il y a presque 15 ans, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées est entrée en vigueur. Aujourd'hui, elle compte 77 États parties. La Convention a permis des avancées majeures en établissant un cadre juridique clair pour prévenir les disparitions forcées. C'est dans cet esprit que la Suisse a ratifié la Convention, érigé le crime de disparition forcée en infraction pénale nationale et institué un réseau de recherche. Cependant, la Convention fait face à des défis importants, notamment en matière de ratification et de mise en œuvre effective. Il est donc essentiel de renforcer les actions communes afin de veiller à son application concrète. La coopération internationale constitue un levier clé pour atteindre les objectifs fondamentaux de cet instrument, protéger les droits des victimes et prévenir les graves violations des droits de l'homme. Dans ce contexte, la Suisse réaffirme son engagement à poursuivre sa collaboration avec les mécanismes de l'ONU sur les disparitions forcées, d'une part, et son action concrète sur le terrain, d'autre part. Nous sommes convaincus que ce premier congrès mondial constitue une opportunité précieuse de chercher ensemble les solutions aux multiples défis soulevés par la thématique. Nous nous réjouissons donc des riches échanges de ces 2 jours à venir et nous vous souhaitons encore une fois à toutes et à tous une cordiale bienvenue ici à Genève. Je vous remercie. Thank you very much for your important support. Now I would like to request Mr. Jens Mudvik
who is the chair of the Board of Trustees of the UN Voluntary Fund for the Victims of Torture, Mr. Mudvik. Thank you, Mandira. Excellencies, colleagues, activists, friends, for more than 40 years, the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture has supported civil society in providing social, psychological, medical, legal, humanitarian, and other services to people subjected to torture and their families. In 2024, the fund is awarding 187 grants amounting to $8 million to support more than 56,000 survivors of torture and their families in 91 countries. The fund responds with agility to emerging crises, but by also distributing emergency grants. On January 8 this year, we launched a special call for Syria to address the acute needs of victims of torture, including thousands of prisoners released after years in secret detention, and relatives of more than 100,000 people still forcibly disappeared. Enforced disappearances and torture are intricately linked. People who disappear are often tortured. However, also the relatives of enforced disappeared persons may be considered primary victims of torture due to the suffering and anguish resulting from disappearance. Not knowing what has happened to a disappeared relative places an intolerable burden on those left behind. In politically repressive contexts, where there's inducement to consider the missing person dead, and where perpetrators remain unpunished, local NGOs and initiatives by relatives of disappeared persons become the main source of social, psychological, and moral support. Absence of legal and government responses increases the necessity for activism, such as showing of photographs in public and giving testimony and narratives about the disappeared. The history of the Voluntary Fund goes back to support for victims of torture and enforced disappearances in South America over 4 decades ago. Still, in 2024, a fourth 25% of the organizations funded by the fund are providing support to victims of enforced disappearances, including relatives. I'm very pleased to acknowledge the presence here of many of the grantees of the fund. I would like to thank those states that provide voluntary contributions to the fund. But I would also like to invite those states that do not yet contribute to do so. In conclusion, the UN Voluntary Fund for Victims of Torture is a main supporter of victims of torture, but I hope it's clear now, also of victims of enforced disappearances. Thank you very much. Thank you very much for your support to the cause of enforced disappearances and victims of enforced disappearances. Now I would like to request Director General of International Commission on Missing Persons, ICMP, Ms. Catherine Bomberger. Thank you very, very much. It's a deep honor to be here today, and I'm absolutely blown away by the number of people here today. And I really want to thank the organizers for putting this meeting together. This is such a hugely important issue, and I've been doing this for 25 years. So to see so many people here
that care about this issue is not only hugely gratifying for me, but it must be hugely gratifying for the many families of the missing who are represented here today, who so often feel that they're alone, struggling for their rights, their human rights, and struggling for information regarding their families, struggling for justice, struggling for the truth. So it must be hugely gratifying, and so many of them I know here today, and I welcome them. The numbers of missing persons are on the rise. I think that's been noted earlier by many of the other speakers. According to the Norwegian Peace and Research Institute, we are experiencing the highest number of conflicts since 1946. So it's not just your imagination, this is happening. Conflicts are a major driver of persons going missing. Also, global warming. The consequences of global warming are causing higher and higher numbers of persons to go missing, whether it's wildfires, tornadoes, floods around the world, and many families are experiencing the tragedy of this. This has also caused a higher number of missing migrants. Europe today has the highest number of missing migrants in the world, according to the International Organization for Migration. There are 70,000 missing and dead migrants in Europe today, and nobody talks about it. At least I don't hear it. And this is a deep, deep concern to all of us. So given that the numbers of missing persons are on the rise, the convention is more important than ever. The International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance is a seminal document. However, it should go farther. The document should consider the convention should consider not only addressing the issue of persons that were forcibly disappeared, but all missing persons. Because sometimes you don't know what the circumstances were under which persons can go missing. And also, persons go missing for many, many categories, whether they're missing from war, human rights abuses, whether they're missing from man-made and natural disasters, or as I said earlier, from migration or any other causes where persons go missing for involuntary reasons. Witness Syria today. The numbers are up to 200,000 missing persons, and finally there's an opportunity to do something about it. However, they're not only missing as a consequence of the crimes committed by the Assad regime, but they're also missing as a consequence of the earthquake. They're also missing from migration because the misery of what happened in Syria did not end at the border with Syria. It extended into Europe and beyond. So finding a missing person in the context of Syria will be hugely complicated, not only for political reasons, and it will involve a number of states. And as the convention very clearly outlines, finding missing persons and investigating their disappearances is a state responsibility. And all states now are affected by the Syrian conflict because of the many, many numbers of Syrians who go missing. But this is an issue that affects every single country in the world. There is not one country in the world that does not have a missing persons problem for the reasons that I outlined earlier. Again, whether it's war, human rights abuses, man-made and natural disasters, migration and other causes. We are all affected by this issue. Syria is one example. Ukraine is another example. I want to commend the many families of the missing here who spoke today, who raised their voices to give you an understanding of the nature of this issue, how horrible it is, the atrocities that are committed. I also want to say that the mandate of ICMP, the majority of missing persons, as has been noted earlier, are men, whether it's persons missing from war, whether it's persons missing from human rights violations, whether it's persons missing from migration, which means women are left behind and children to search for their missing loved ones and to secure rights to justice. This fact has changed, I think, the missing persons process because I've seen this evolution in the years that I've worked at ICMP. Women have taken the lead now in the last 30 years, and I think that is what has changed the issue. This issue has been a silent one for many years, and it's really because of women taking a leadership position in this issue that it's finally, I think, on the world stage, and they should be commended for that. And we must remember that women leaders and families of the missing should be central to this process.
The International Commission on Missing Persons is an independent, treaty-based international organization. Our mandate is to secure the cooperation of governments and others to locate missing persons, regardless of the consequences or circumstances under which they went missing. And this word cooperation is one that I want to highlight today, and which is very important here at this World Congress. We must cooperate, whether it's states, whether it's international organizations, whether it's civil society organizations, families of the missing, because addressing this tragedy will take all our efforts. I want to finish by saying this is a difficult issue. It's a highly politicized issue, make no mistake, but it's one that, if it is tackled properly, is an investment in peace and justice and accountability and security. Thank you. Thank you, Catherine. I really have to apologize that we are little behind of time, so I would like to request our partners to have their places within 2 minutes. Now, I would like to request Mr. Santiago Canton, Secretary General of International Commission of Jurists, ICJ. Thank you, Mandira. Good to see you. You're doing a great job moderating this panel. I'm standing here as Secretary General of the International Commission of Jurists, an organization that played a critical role in the past in promoting and in advancing the convention. We will hear from some of the people that participated in that drafting during the panels in the next 2 days. But I'm also standing here as a former Executive Secretary of the Inter-American Commission of Human Rights, an institution that also played a critical role together with the Inter-American Court of Human Rights. I come from a region, Latin America, and a country, Argentina, where the issue of enforced disappearances changed societies and our life forever. From the first entry into an old book in the Inter-American Commission of Human Rights back in 1974, a case against Chile, presented by José Salaquet. Many in this room probably knew José Salaquet. The case was referenced as personas desaparecidas, missing people. And between brackets, they added persons whose whereabouts is unknown, as a way of trying to explain what they were talking about, personas desaparecidas. That was the first entry, at least for my knowledge, in the Inter-American system, of using the word disappearance with a legal meaning. Then came the Velázquez-Rodriguez case in 1988, which is a landmark decision that really established a very good jurisprudence for Latin America, but for the rest of the world as well. It was against Honduras. Then also an important case in 1992 was a case, 3 cases against Argentina, Uruguay, and El Salvador. And there were cases about amnesty laws in relationship with enforced disappearances. And then came the Inter-American Convention and many different things done by the Inter-American system to fight against enforced disappearances. So the advances have been extraordinary in the Inter-American system from the institutional and legal perspective. However, after more than 50 years of the first documentation that we have regarding enforced disappearances, the announcement of over 100,000 disappeared persons in Mexico, and there are many others in other countries in the region last year, really underscores the difficulty and the severity and the gravity of this problem. The question in front of us today and tomorrow is, what is the best way to advance this issue? And there is no magical or easy answer to it. And that's what this meeting is impressive. This is what this meeting is all about. Based on my experience, and it was mentioned by Paulo in the first panel, the lack of political will is the main challenge we have.
Paulo refers to the lack of a state policy. And that's exactly what this is all about. Civil society is critical, the role of the victims is critical, but the states have to have a policy and a political will to look for the disappeared and to fight against impunity. And that's the challenge we have. And this meeting is critical. Why? Because if you can bring together, particularly at this time, and this was mentioned at the beginning of this conference, if you can bring together all these people from civil society, from governments, from the victims, from multilateral institutions, to try to find a solution, that's the way to do it. So I really hope in the next 2 days we are going to start to find a solution. We may not find it today, but if we can continue coming all of us together, I know we will be able to find a solution. Thank you very much. Thank you very much, Santiago. I now would like to request representative of the Paris Bar, Mr. Charles Winkler. Thank you. And I would really appreciate your 2 minutes remark. Thank you very much. Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, Mesdames, Messieurs les acteurs qui luttent contre les disparitions françaises, les disparitions, Mesdames, Messieurs, c'est avec une profonde conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que représentant du barreau de Paris, qui est un barreau très engagé dans la défense des droits fondamentaux, des victimes d'atteintes graves et des principes universels de la justice. Les disparitions forcées brisent des vies, détruisent des familles et minent les fondements même de nos sociétés. Pourtant, malgré l'adoption en 2006 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, sa transposition dans les droits internes reste incomplète dans de nombreux États. Et les obstacles juridiques ou le manque de formation des magistrats et des avocats entravent souvent son application effective. Au-delà des défis juridiques, il y a aussi des menaces concrètes qui pèsent sur ceux qui défendent ces dossiers. Les avocats qui s'engagent dans la défense des victimes de disparitions forcées affrontent des risques considérables, des intimidations, des violences, voire l'exil. Ces attaques, qui sont loin d'être anecdotiques, traduisent une tentative inacceptable de réduire au silence ceux qui se battent pour la justice. Alors face à cette réalité, le barreau de Paris a mis en place des initiatives concrètes comme le programme Répit. C'est un mécanisme de soutien temporaire qui offre aux avocats menacés un lieu sûr où ils peuvent se retirer loin des dangers tout en continuant à exercer leur métier. En 2024, nous avons ainsi accueilli 12 avocats originaires de 6 pays différents, illustrant par là même notre solidarité envers nos confrères et nos consoeurs en danger. Mais ces engagements dépassent la simple assistance, car le barreau de Paris entend militer pour le renforcement de la compétence universelle. Un principe essentiel permettant de juger les responsables des crimes les plus graves, quelle que soit leur localisation. Toutefois, ce principe est encore trop souvent freiné, c'est un constat, par des considérations politiques ou un manque de ressources. Et aujourd'hui, je vous inviterai à agir collectivement sur 3 axes prioritaires. Le renforcement de la coopération internationale, pour garantir les textes internationaux et pour garantir qu'ils soient effectivement intégrés dans les droits internes, la formation et la sensibilisation des magistrats et des avocats, et enfin la protection des victimes et de tous ceux qui travaillent sur les cas de disparition forcée. En soutenant ces initiatives et les programmes de protection et en adoptant les instruments contraignants, comme la future convention du Conseil de l'Europe sur la protection de la profession d'avocat. Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre ces crimes et dans la défense de ceux qui les dénoncent. Ensemble, je vous invite à nous engager, à transformer notre indignation en action et à faire de la justice une réalité pour toutes les victimes des disparitions forcées. Je vous en remercie. Thank you very much. Now I would like to invite Director of International Partnership, CCFD, Ms. Charlotte De Ponso. Thank you very much for your 2 minutes remarks. Chères familles, chers alliés, bonjour à toutes et à tous. Au nom du CCFD Terre Solidaire, je tiens à remercier l'initiative pour la Convention contre les disparitions forcées, le CEDI, de nous avoir associés à l'organisation de ce premier congrès historique.
le CCFD Terre Solidaire, ONG française de solidarité internationale, agit pour lutter contre toutes les formes d'impunité et d'oppression à travers le monde. Nous soutenons les acteurs et actrices des sociétés civiles. À leur côté, nous souhaitons défendre la dignité de chaque personne humaine en luttant contre toutes les formes de domination, d'exclusion, d'individualisme, de violence systémique, en ayant à cœur de promouvoir et de développer une culture de paix, de rendre justice et d'agir contre les crimes et notamment ceux qui privent de leur dignité, les victimes comme les victimes des disparitions forcées, leurs familles, leurs communautés. C'est dans le cadre de cette mission que nous avons souhaité soutenir l'organisation de ce congrès et le CEDI, ainsi que la participation de plusieurs actrices et acteurs, de familles, de proches de victimes des disparitions forcées. En effet, alors que les sociétés civiles sont de plus en plus contraintes et criminalisées, et ce, dans l'ensemble des régions, elles portent la voix des premières et premiers concernés, que ce soit des groupes de familles de victimes, de personnes en parcours de migration, de représentants des enfants, des filles, de groupes de femmes ou tout autre groupe criminalisé, elles font face de plus en plus au drame que représentent les disparitions forcées. Le CCFD Terre Solidaire se fait ainsi l'écho de la voix de ses partenaires. Ils sont d'Asie, d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient, d'Amérique latine et des Caraïbes. Il est essentiel et urgent de les écouter, de leur donner les moyens et le pouvoir d'agir pour mener des actions de justice, de devoir de vérité, de réparation, de prévention et lutter contre ces impunités. Nous souhaitons avec elles, avec eux, avec vous tous ici, interpeller les autorités, les décideurs, pour prendre des mesures fortes et responsables contre la criminalisation des défenseurs des droits, et notamment ceux qui agissent contre les disparitions forcées, et ainsi rendre justice et agir durablement contre ce fléau. C'est pourquoi nous saluons qu'ils soient aujourd'hui au centre des échanges que nous allons avoir. Nous saluons leur courage et leur persévérance. Et nous souhaitons qu'ensemble nous puissions nous engager pour éradiquer ces disparitions forcées. Je vous remercie et nous souhaite des échanges constructifs et un engagement ambitieux pour faire de ce congrès une pierre angulaire dans l'éradication des disparitions forcées. Thank you very much. Now I would like to invite Fernando Travisi, Executive Director of our International Center for Transitional Justice. Distinguished ladies and gentlemen, good morning. Excellencies, delegates, colleagues from civil society, national and international organizations, and friends. It is a pleasure and I feel honored being here today representing the International Center for Transitional Justice in the opening of the first World Congress of Enforced Disappearances, which we are very proud to collaborate with and support. ICTJ was created more than 20 years ago to accompany societies to deal with the legacy of their most violent past of war, dictatorship, authoritarian regimes, political repression, and to accompany victims in their seek for justice, truth, and reparation, and to work with them to materialize the promise of never again, nunca más. Through our work in countries like Lebanon, Syria, Colombia, the Gambia, Libya, Yemen, Ukraine, Afghanistan, and many others, and with a commitment to work in any place where the need arises, ICTJ will continue fighting against the impunity of the perpetrators of this heinous crime and working side by side with victims and families. And among many other commitments, we concretely pledge to strengthen the capacity of the families of the disappeared and organizations who support them to advocate for effective search and investigation processes. We also pledge to advocate for socioeconomic and psychosocial support to victims that considers the specificity of enforced disappearances-related human rights violations and their disproportionate impact on women, children, and vulnerable groups.
We pledge, through the provision of comparative experiences and lessons learned, to build and develop the capacity of official search and investigation processes on how to take a victim-centered approach. We pledge to continue advocating for the establishment and implementation of reparation programs for victims and their families, including fair and adequate compensation, restitution, rehabilitation, satisfaction, and guarantees of non-repetition. In sum, we pledge to continue working for and with everyone around the world who have experienced the anguish and trauma of losing a loved one to the unknown. We pledge to continue supporting the families who, against all odds, never give up searching and never give up demanding the truth. We hope for the day that you finally find the justice you seek will come soon, and we pledge to remain by your side until it does. Thank you. Thank you very much, Fernando, for very specific and very clear pages. I would now like to request Ms. Agnes Calamard, Secretary General of Amnesty International, for her pages. Good morning, everybody. It's a pleasure to be here today. I would like to begin maybe away a bit from enforced disappearance. And I would like to replace the World Congress in 2025. We are meeting today at a time when the dangerous trends of the last decades are amplified, strengthened, and multiplied. We are meeting today as we are confronting a new era of great instability and insecurity, with many powerful actors seeking to annihilate international law, to deny international human rights standards, to deny the existence of a genocide being broadcasted on a daily basis, and to render UN agencies and multilateral institutions obsolete. This is when and where we are meeting, and we cannot run away from that reality. Neither can we run away from the fact that enforced disappearances and missing people have never been so high and will continue to be high, because authoritarian practices are multiplying the world over. And enforced disappearance is part and parcel of the way authoritarians behave and rule and instill fear. And we heard about all the families that are fighting and have been fighting against that for years. We are here because of the past and the present, but we must be here too for the future. We must be here thinking of what we have learned over the last 2 decades, but also of what we must build for 2048, for the generations to come. International solidarity in an era where powerful actors are trying to annihilate all the learnings of the last 40, 50, 60 years is going to be key. And we are here today to remind those actors that we will rise to the challenge, that we will rise and protest, that we will challenge their propaganda, that we will be here to defend those who have disappeared and who are not here today. We are here because we want to be present and to fight for the future and for a better world. And we are here because we want to defend those who cannot be here. I would like to also demand of all of us that by understanding the reality, by understanding that some powerful actors want to destroy what was put in place in 1948, that does not mean that we must sacralize what was put in place in 1948. We must be prepared to challenge ourselves. This must be a turning point. We are not just here to remind us of what was done in the past, to remember the good standards and practices. We must be prepared to look and evaluate them, and if they are not fit for purpose, let's imagine new ones. Let's create new standards when and where they are required. Let's not give the space of recreating the world to those who have the intention to do so on the basis of notions of superiority
and destruction. So thank you very much. Let's make that meeting a turning point for enforced disappearance, and let's come together because the challenges are huge. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Palomar. I would like to request Ms. Elise Mugwe, President of International Federation for Human Rights, FIDS, for her 2 minutes, please. Thank you very much. Excellencies, distinguished representatives, and esteemed colleagues, as President of the International Federation for Human Rights, I stand here representing our 188 members in over 116 countries. It is indeed an honor to stand before you today at the opening of the first World Congress on Enforced Disappearances. The International Federation for Human Rights has been deeply committed to the fight against enforced disappearances for decades. As a member of civil society, we were privileged to be amongst those who played a key role in the process leading up to the adoption of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. This is a historic milestone in the global effort to end this abhorrent practice. Today, while this convention stands as a powerful legal tool, in many places around the world, it nevertheless seems to have little deterrent effect. Having worked closely with our FIDH members and colleagues from Chile, Indonesia, Kashmir, Mexico, Palestine, Syria, Ukraine, and Zimbabwe, to name a few, in the very recent past, I'm constantly reminded of the global and devastating impact of enforced disappearances on individual victims, including family members of the disappeared, and entire societies where this practice is still prevalent. We're very grateful to welcome these and other victims and their representatives to this Congress today. The Convention provides a vital framework for ensuring that no state can turn a blind eye to this crime and that its perpetrators do not walk free. Yet, as we gather here today, only 77 states have ratified the Convention and many countries are yet to fully implement its provisions. The full implementation of the Convention is key to ensuring accountability for this heinous crime and victims' access to remedies. A most recent example of this commitment is the ratification of the Convention by Bangladesh on the 29th of August 2024. This, after about 1,700 cases of enforced disappearances under the former government. At FIDH, supporting victims and survivors and ensuring that their rights are respected lie at the heart of our work. As a partner to the Congress, we are here today to reaffirm our commitment to placing victims and survivors at the center of our efforts to eradicate enforced disappearances. We will continue to do so by raising awareness across regions of this heinous crime and by advocating for their fundamental rights, the rights to truth, justice, participation, protection, and reparation. This Congress presents a unique opportunity to assess our collective achievements, to learn from one another, and to renew our resolve to fight against enforced disappearances and impunity. It is a key moment for us to strengthen our efforts to ensure not only that the Convention reaches universal ratification and implementation, but also that it can be rigorously and effectively implemented through strong domestic, legal, and institutional frameworks. In conclusion, let us leave this Congress with renewed energy and a shared commitment to bring an end to enforced disappearances through a concrete plan of action. Civil society, international institutions, and national authorities, let us all work together to ensure that the voices of victims and survivors are heard, their rights are respected, and that the perpetrators of this crime are held accountable. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much, Alice. Now I would like to invite Mr. Christian Harwelzheimer from International Catalan Institute for Peace. For 2 minutes. Buenos días. Gracias a la iniciativa Convención contra la Desaparición Forzada, CEDI, por invitarnos a ser socios de este Congreso. El Instituto Catalán Internacional para la Paz, ICIP,
Es un instituto público, independiente, con sede en Barcelona. Nuestro mandato es promover la cultura de paz, tanto en nuestra propia sociedad como a nivel internacional. Este mandato, que emana del Parlamento de Cataluña, es singular en el sentido de entender la construcción de paz no solo como la prevención y resolución de conflictos armados, sino la necesidad de prevenir y responder a todas las formas de violencia. Hoy, en el mundo tenemos unos niveles sin precedentes de conflictos armados, gasto militar, violencias de todo tipo y consecuencias humanitarias. Y al mismo tiempo, el riesgo de retroceder en derechos internacionalmente reconocidos. Necesitamos, por lo tanto, nuevos marcos de análisis y de actuación y reconocer otros actores como agentes constructores de paz. Donde hay desaparición forzada, hay violación de derechos humanos. Y donde hay violación de derechos humanos, no hay paz. Las personas que denuncian la desaparición y buscan a las personas desaparecidas no son solo defensoras de derechos humanos. Con su reivindicación de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, son también promotoras y garantes de paz y democracia. Desde el ICIP nos comprometemos a seguir acompañando a las personas buscadoras, que son sobre todo mujeres, y propiciar su reconocimiento como constructoras de paz. Thank you very much, Christian. Now I would like to request Antoine Bernard from Reporters Without Borders. Bonjour à toutes et à tous. À l'échelle mondiale, un constat s'impose. La liberté de la presse est menacée par celles-là même qui devraient en être les garantes, les autorités publiques. Ce constat, formulé à l'occasion de l'édition 2024 du classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, se confirme lorsqu'on observe que près de la moitié des journalistes disparus ont été enlevés par les forces politiques au pouvoir. Selon nos chiffres, les autorités publiques sont responsables de plus de 45% des disparitions forcées de journalistes à travers le monde. Comment imaginer que des États censés protéger la liberté de la presse soient en réalité ceux-là même qui orchestrent la disparition forcée de journalistes ou, pardonnez-moi l'expression, s'en lavent les mains? À ce laminage de la liberté de la presse s'ajoute la capture de l'espace informationnel global par des entreprises de réseaux sociaux qui tirent leur profit de la division et de la désinformation, repoussant encore les journalistes à la marge de notre espace informationnel. Les journalistes doivent être protégés contre les disparitions forcées, qui sont la conséquence directe de leur activité journalistique. Les journalistes doivent l'être aussi en raison de leur contribution à l'établissement de la vérité et au droit des familles à l'information sur les disparitions forcées. Les journalistes doivent l'être enfin au nom du droit de chacune et chacun d'entre nous et de la société tout entière à l'information fiable. Sinon, au silence et aux dénégations qui entourent le sort des personnes disparues s'ajouteront et s'imposeront le mensonge, la désinformation et les réalités alternatives. Ce congrès est une incitation à l'action et nous savons que des États s'engagent. Mais il faut faire mieux et RSF se joint à l'appel lancé aujourd'hui pour la ratification universelle de la Convention. Pour sa part, et je conclus, en participant à ce premier congrès, RSF est fier de s'engager, 1, pour la ratification universelle de la Convention, 2, pour enquêter et publier le plus systématiquement possible sur les cas de journalistes victimes de disparitions forcées, 3, pour agir avec les justices nationales et internationales pour la sanction des auteurs et la réparation des victimes. Je ne peux terminer sans exprimer mon émotion et ma gratitude aux inspirateurs et aux initiateurs de notre congrès. Gageons qu'il marque une étape refondatrice dans notre voyage obstiné pour l'élimination des disparitions forcées. Je vous remercie.
Thank you very much, Anton. Now I would like to request Karin Benninger-Bodil from OMCT. Excellencies, distinguished delegates, colleagues, friends, good morning. I would like to express my gratitude to the organizers of this first World Congress on Enforced Disappearances for convening us to strengthen our collective efforts and build partnerships in combating enforced disappearances. The OMCT works with around 200 member organizations, which constitutes its SOS Torture Network, to end torture, ill treatment, fight impunity, and protect human rights defenders worldwide. In our work, we again and again observe that enforced disappearances are intrinsically linked with the practice of torture. Firstly, those who forcibly disappeared often endure torture and other ill treatment during the period when their whereabouts are unknown and they are denied access to legal counsel and family members. And forced disappearance significantly increases the risk of torture. Secondly, the psychological torment experienced by the families of the disappeared, living in constant uncertainty about their loved ones, is a form of torture. Thirdly, family members and human rights defenders who seek the truth are often themselves subjected to intimidation, torture, ill treatment, or even death. Fourthly, Article 1 of the CEDI Convention aligns with the absolute prohibition of torture laid down in the Convention Against Torture, establishing that no exceptional circumstances can justify enforced disappearances. Given this links between both crimes, the discrepancy in the ratification of the Convention Against Torture and the CED Convention is striking. While the Convention Against Torture has been ratified by 175 states, the latter has only been ratified by 77. The OMCT stands committed to continue its efforts to raise awareness of the crime of enforced disappearances by advocating for universal ratification of the CED Convention, supporting strengthening of national legal frameworks by working with government, civil society, and international bodies to support the development and enforcement of national legislation aligned with the Convention's provisions, and empowering survivors and their families by prioritizing their voices of survivors and victims and their families in shaping our advocacy and providing support for the pursuit of justice, truth, and reparation. Thank you very much. Thank you very much, Karen. Now I would like to request Madame Solange Moumé-Itia from ECAT, France. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de l'ACAT France, ONG chrétienne, œcuménique et laïque fondée en 1974. Notre mandat est clair, militer et agir pour l'abolition de la torture, l'abolition universelle de la peine de mort et la protection du droit d'asile en France et en Europe. L'ACAT France est également très impliquée dans le soutien, la protection et la défense des victimes. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour mettre en commun nos connaissances, nos travaux et les plaidoyers que nous avons menés en soutien aux victimes et aux familles des victimes d'une méthode de répression pratiquée dans de nombreux pays à travers le monde, qui constitue une série de violations du droit international relatif aux droits de l'homme. Les disparitions forcées. Ces disparitions ne sont pas de simples statistiques, mais des vies brisées, des familles dévastées et des communautés qui se trouvent dans l'impossibilité de faire leur deuil. Chaque nom, chaque visage, chaque histoire que nous portons ici est un rappel poignant de notre responsabilité collective. Comme l'a si bien dit Victor Hugo,
L'inviolabilité de la vie humaine est le droit des droits. Ce droit est bafoué chaque jour dans le monde et il est de notre devoir, à l'occasion de ce congrès, de le défendre avec ferveur. Depuis 50 ans, nous sommes un partenaire historique d'organisations telles que les mères et les grandes-mères de la place de Mai en Argentine, qui luttent pour retrouver leurs enfants disparus pendant la dictature militaire. Nous interpellons régulièrement les gouvernements afin de connaître le sort et le lieu de détention des personnes disparues, comme nous l'avons fait récemment pour Mamadou Biloba et Oumar Silla, deux défenseurs des droits humains disparus en Guinée. Grâce à notre réseau, nous intervenons dans une trentaine de pays avec des partenaires en Afrique subsaharienne, en Asie, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, dans les Amériques, pour sensibiliser le public et interpeller les États. Nous faisons régulièrement campagne sur des centaines de cas de disparition forcée à travers le monde, grâce à nos appels urgents hebdomadaires pour mettre fin à cette pratique cruelle. Pour conclure, la CAD France s'engage à promouvoir la ratification universelle de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, car nous avons la responsabilité de faire entendre la voix de ceux qui ont disparu et de bâtir un avenir où chacun peut vivre en sécurité et en dignité. Je vous remercie. Thank you very much. Now I would like to request Felix Kismier from Geneva Human Rights Platform. You have 2 minutes as well. Merci beaucoup. Excellencies, ladies and gentlemen, colleagues and friends, it is an honor to address you here at the first World Congress on Enforced Disappearances. At the Geneva Human Rights Platform, as a partner of this Congress, we were involved especially in the preparatory discussions. We're not an actor specialized in enforced disappearances or litigation, so I will not attempt to repeat what others have said better before me. We come to this Congress with a perspective to enhance the functioning of the human rights system. In this sense, we host those preparatory meetings, especially between the organizers of the Congress and the UN treaty bodies and special procedures, most notably the Committee on Enforced Disappearances and the Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances. This systemic approach actually highlights the need, on the other hand, for coherent definitions and complementary procedures and mechanisms. And this is also why, forward-looking, we have also registered a pledge to this World Congress at the Human Rights Platform, jointly actually with the Paris Human Rights Center here, represented by its director, Professor Olivier de Frouville, to commit to facilitate the constitution of a network of experts to exchange on strategies and prospects in prosecuting enforced disappearances, both as a crime against humanity and as an autonomous crime at the international and domestic levels. This will come as a follow-up to the 2 panels of the World Congress later today and tomorrow dedicated to the fight against impunity. To this end, the 2 academic institutions commit to organize a first seminar of experts in 2025. And I think it's just with this perspective of forward-looking that we invite also as the academic community more of an interaction on the furthering the fight against enforced disappearances. Thank you. Merci beaucoup pour tous ces engagements. Alors nous allons poursuivre cette session sur les engagements avec les engagements des États. Et je vais commencer par appeler Madame Maria Ayeshah, qui est sous-secrétaire au ministère de la Justice de la République de Pologne. Mr. President, Deputy High Commissioner, Your Excellencies, ladies and gentlemen. As the representative of the government of Poland, I welcome you and would like to extend my congratulations to the distinguished conference organizers. Convention Against Enforced Disappearances Initiative, the United Nations Committee on Enforced Disappearances, the United Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances, and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on holding the first edition of the World Congress on Enforced Disappearances.
I would also like to express my gratitude to the Swiss Federal Council, the State Council of the Republic and Canton of Geneva, and the Executive Council of the City of Geneva for its participation in organizing the Congress, just in Geneva, which is widely considered to be the world capital of human rights. The Congress provides a new forum to discuss the current challenges facing countries, to intensify efforts to improve, prevent, stop, and repress enforced disappearances. Ladies and gentlemen, it's an honor to inform you that since 30 December 2024, Poland has been the next 77th state party to the United Nations International Convention for Protection of all persons from enforced disappearances. The history of ratification is long, dating back to June 2013, when Poland signed the convention. The beginning of the ratification process was one of the first decisions of the new government in the end of 2023. The process has now been successfully completed, and Polish Parliament decided to finalize ratification. Moreover, Poland has recognized the committee's jurisdiction under Article 31 and 32 of the Convention to receive and consider complaints from individuals claiming to be victims of state violations and interstate complaints. Polish law is generally consistent with the Convention. However, being bound by it will trigger an obligation to penalize enforced disappearances as a separate offense and to criminalize an act or omission of a superior who, even if intentionally, allows subordinates to commit enforced disappearance. We do already work on a relevant draft. We assume that all necessary legal steps in this regard will be taken by the end of 2025. The Polish government will soon submit to the Committee of Enforced Disappearances a report on the measures taken to fulfill the obligations arising from the Convention and will await for the Committee's comments and remarks. We declare our willingness and fully cooperate with the Committee. Even if there are no recent indications of the existence of the enforced disappearances in Poland, acceding to the Convention makes significant sense. Indeed, the greater the number of states that accede to such core human rights conventions, the stronger the international consensus confirming the incompatibility of the practice in question with the basic principle of law recognized by the international community. This can contribute to increasing pressure and holding states and human rights violators accountable. The problem of enforced disappearances unfortunately remains a big challenge for the international community, including across the Eastern Europe or Middle East, especially in the situations of armed conflict. Therefore, the National Prosecutor's Office in Poland intends to organize consultations for prosecutors conducting criminal proceedings in cases of international crimes in Ukraine, also with the participation of representatives of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. We know that human rights defenders are often victims of enforced disappearances. Poland is actively promoting the role of human rights defenders and the need to protect them. This aspect will be one of the main topics of interest for Poland during its ongoing presidency of the Council of the European Union. Your Excellencies, Poland undertakes to provide other states that are not a party of the Convention with any assistance in carrying out its ratification process by strengthening intergovernmental cooperation. We are ready to share good practices with regard to the implementation of the Convention and other instruments and standards related to the enforced disappearances. The activities I mentioned are Polish pledges to demonstrate our commitment to the global fight against enforced disappearances and readiness to take action. Thank you very much. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant appeler Son Excellence Sid Ahmed Benan, qui est commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile de la Mauritanie. Je vous remercie, Monsieur le Président.
والسادات، يشرفني أن أشارككم اليوم باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية أعمال المؤتمر الأول حول الاختفاء القسري. لقد حققت حكومة بلادي تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث تم نشر الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في الجريدة الرسمية، مما جعلها قابلة للتطبيق المباشر ولها الأسبقية على القوانين الوطنية وفقا للمادة 80 من الدستور. إصدار وتحسين عدة قوانين تتعلق بمناهضة التعذيب وحماية البيانات الشخصية وتجريم التمييز ومحاربة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين. إنشاء وتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، علاوة على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسلطة حماية البيانات الشخصية. اعتماد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان. تسيير بوابة إلكترونية لتلقي الشكاوي ضد عناصر الشرطة والإبلاغات حول السلوك المنافي لأخلاقيات المهنة. زيادة الرقابة على أماكن الاحتجاز مع تعزيز حقوق النزلاء وضمان كرامتهم. وفي هذا الإطار يسرني أن نتقدم بالالتزامات التالية. أولاً، إعداد خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري مع أخذ التدابير اللازمة لتجريمه وضمان حماية حقوق الضحايا. ثانياً، تنظيم حملات تحسيسية لمواجهة الصور النمطية والممارسات التمييزية. ثالثاً، تعزيز قدرات المسؤولين خاصة القضاة والمحامين ووكلاء إنفاذ القانون حول جريمة الاختفاء القسري. رابعاً، تعزيز الحوار البناء مع المجتمع الدولي والمساهمة الفعالة فيه لتحقيق العدالة للجميع. Avant de terminer, je voudrais quand même m'adresser un petit mot à mes compatriotes qui se sont présentés devant nous tous. Je voudrais leur dire de ne pas confondre le combat. Nous sommes au commissariat des droits de l'homme, un partenaire dans la recherche de la vérité des cas posés. Vous n'avez pas un combat et nous n'avons un autre. Nous avons le même combat. Vous êtes interpellés en tant que famille, nous sommes interpellés triplement. Premièrement, au nom des victimes, qui sont des compatriotes, au nom des familles que vous êtes, qui vivez des situations insoutenables, et au nom de l'État dont la responsabilité est engagée. Je pense que vous êtes au courant d'un processus qui est déjà engagé dans le cadre de la justice transitionnelle, qui nous sommes en contact permanent et en discussion avec les associations qui vous représentent. Et je pense que le dossier avance et que notre présence ici exprime une volonté politique clairement définie par notre gouvernement. Je vous remercie. J'appelle maintenant M. Aïk Sardzian, Head of the Humanitarian Issues Division in the Human Rights and Humanitarian Issues Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia. Vous avez la parole, monsieur. 2 minutes. Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, the Republic of Armenia expresses its deep appreciation to the organizers of this Congress for providing a vital platform to address the critical issue of enforced disappearances. This grave human rights violation continues to leave profound scars on individuals, families, and communities, denying them the fundamental rights to truth, justice, and reconciliation. As a state party that has acceded to and ratified the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Armenia remains firmly committed to combating enforced disappearances
and upholding the principles enshrined in the International Convention. However, as we all know too well, addressing these humanitarian concerns requires not only commitment but also the willingness of all parties to engage in genuine dialogue and cooperation. Armenia is no stranger to the pain caused by enforced disappearances. The aftermath of the 44-day war in 2020, as well as the military aggression against the people of Nagorno-Karabakh in September 2023, has left the Armenian side with 50 documented cases of enforced disappearances, supported by clear video and photographic evidence. Tragically, the fate of these individuals remains unknown to this day. Despite the humanitarian nature of this issue, the other side has refused to provide any information or cooperate whatsoever with relevant UN special mandate holders, further complicating efforts to resolve these cases. Armenia underscores the urgency of depoliticizing such matters and addressing them with the focus they deserve. Our experience underscores the importance of collective action and good faith efforts to resolve these matters. Depoliticizing humanitarian matters and addressing them in good faith can serve as a cornerstone for building trust and lasting peace. Dear colleagues, Armenia has taken meaningful steps to address this issue. An interagency commission on prisoners of war, hostages and missing persons has been established to oversee and coordinate actions related to enforced disappearances and missing persons. The commission ensures close collaboration with the relatives of the disappeared, keeping their needs and concerns at the forefront of our efforts. Families are provided with ongoing psychological, legal support, reflecting our commitment to a victim-centered approach. In this spirit, I am pleased to announce Armenia's pledges. Further strengthening victim support. Armenia is committed to improving access to legal, psychological, and socio-economic assistance for families of the disappeared. This includes offering specialized psychological support to address trauma and implementing socio-economic programs to alleviate financial hardships. To ensure these efforts remain effective, we'll establish mechanisms to monitor and adapt these support measures to evolving needs. Creating a national register of disappeared persons. Armenia will develop a transparent and accessible database to document cases of missing and disappeared persons. This register will serve as a vital resource for families and investigators, enabling them to uncover the truth and pursue justice. The database will be developed in consultation with families and civil society, ensuring inclusivity and accuracy while maintaining strict data privacy restrictions. Enhancing regional and international cooperation. Armenia is willing to engage with regional and global partners to streamline search efforts, share best practices, and strengthen forensic capacities. We're prepared to initiate joint training programs for law enforcement and forensic experts and participate in international information sharing mechanisms. Armenia remains steadfast in its commitment to international cooperation and believes that states must rise above political differences to address the plight of the disappeared. Through collaboration and mutual understanding, we can honor the memories of the disappeared and provide justice and closure to their families. Thank you. Merci, monsieur. Appelle son Excellence, monsieur Christophe Paillot, ambassadeur et représentant permanent de la Belgique auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Belgique se réjouit de participer à ce premier congrès mondial. Mon pays remercie les organisateurs pour cette initiative qui soutient toutes les bonnes volontés dans leur lutte pour l'éradication partout dans le monde de cette violation flagrante des droits de l'homme que représentent les disparitions forcées. Près de 20 ans après l'adoption de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, cette problématique reste douloureusement actuelle. Le grand nombre de cas traités en 2024 par le Comité des disparitions forcées et le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires des Nations Unies le démontrent. La Belgique salue d'ailleurs le comité et le groupe de travail pour la complémentarité et l'exemplarité de leurs efforts. Leurs travaux aident les victimes et leurs familles à découvrir la vérité, à obtenir justice et à recevoir des réparations justes, rapides et adéquates. La Belgique a toujours été à l'avant-garde des efforts internationaux dans la lutte contre l'impunité et la promotion de l'état de droit. Il s'agit d'ailleurs de l'une des priorités de notre mandat actuel au sein du Conseil des droits de l'homme. C'est dans cet esprit et à la suite des recommandations acceptées dans le cadre de l'examen périodique universel
que notre pays a ratifié la Convention en 2011. De la même manière, la Belgique utilise les recommandations de l'EPU pour mettre en avant la Convention avec plus de 130 interventions sur ce sujet lors des 2 derniers cycles. Aujourd'hui, la Belgique s'engage devant vous à, premièrement, continuer son effort de plaidoyer en recommandant aux États non partis de ratifier la Convention. Deuxièmement, plaider pour que les États reconnaissent la compétence du comité pour examiner les communications dans le cadre de la Convention. Et troisièmement, organiser des échanges d'apprentissage pour partager les bonnes pratiques en matière de ratification de la Convention. Mesdames et Messieurs, grâce à ces engagements et à nos efforts collectifs, la Belgique espère que le prochain congrès mondial pourra se féliciter de la réalisation d'avancées substantielles en faveur de la ratification universelle de la Convention. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. J'appelle maintenant l'ambassadeur et représentant permanent du Brésil, son Excellence Tovar da Silva Nunes. Monsieur le Président, Excellencies, distinguished participants, and all those that are solidary with the victims of enforced disappearances. It is for Brazil an honor to participate in this first World Congress on Enforced Disappearances, and we take this opportunity to announce 3 voluntary pledges reaffirming our commitment to address this grave issue. First pledge, Brazil commits to send to Congress a proposal to recognize the competence of the Committee Against Enforced Disappearances to examine individual and interstate communications pursuant to Articles 31 and 32 of the Convention. Pledge number 2, Brazil commits to develop a protocol to identify human remains discovered in mass graves and to build the capacities of relevant officials on that matter. And pledge number 3, Brazil commits to ensure the issuances of accurate death certificates for victims of forced disappearance during the military dictatorship, specifying the accurate cause of death and provide these certificates to the victims' families. I thank you. Merci beaucoup, monsieur, pour ces engagements très concrets. J'appelle maintenant son Excellence, Madame Claudia Fuentes Julio, qui est ambassadrice et représentante permanente du Chili auprès des Nations Unies. Gracias, señor presidente. Excelencias, amigas y amigos. Es un honor representar a Chile en este Congreso a efectos de reafirmar el compromiso de mi país en la lucha contra las desapariciones forzadas. Un tema de gran sensibilidad, la verdad de gran dolor para el pueblo de Chile. Tema en el que hemos estado trabajando por más de 30 años, luego de la transición en democracia, en la búsqueda de verdad y justicia. Es por eso que en el día de hoy tengo el honor de presentar 2 compromisos específicos y concretos a nombre de Chile. Primero, seguiremos avanzando en la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, asegurando la participación de los familiares y la sociedad en su conjunto en este proceso. Esta es una política pública permanente que tiene por objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte y destino final de las víctimas en el marco de la dictadura civil-militar ocurrida en Chile entre 1973 y 1990. Segundo, y con el objetivo de avanzar en la incorporación de los estándares de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, continuaremos impulsando 2 proyectos de ley. El primero, que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial, y que busca dar cumplimiento de las obligaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas. El segundo, el proyecto de ley que modificará el Código Penal, tipificando el delito de desaparición forzada de personas, que tipifica este delito en tiempos de normalidad institucional.
llenando así un sensible vacío en nuestra legislación, toda vez que dicho delito solo está sancionado en la actualidad como un crimen de lesa humanidad. En ambos casos, el Poder Ejecutivo ejercerá su rol de colegislador para impulsar estos proyectos. Para finalizar, me gustaría señalar que Chile reafirma una vez más su compromiso permanente con la protección y promoción de los derechos humanos, su voluntad de continuar trabajando por la verdad, justicia, reparación y garantizar la no repetición de desapariciones forzadas. Muchas gracias. Merci. J'appelle son Excellence Monsieur Gustavo Gallón, ambassadeur et représentant permanent de la Colombie auprès des Nations Unies. Muchas gracias. Un saludo cordial y solidario a todas las personas presentes en este importante congreso. Colombia ha enfrentado, como ustedes lo saben, más de 7 décadas de conflicto armado. De acuerdo al informe de nuestra Comisión de la Verdad, más de 120.000 personas han sido desaparecidas forzadamente en el país. Dadas las dificultades de denuncia y acceso a la justicia, este número podría ser incluso del doble. Y como bien lo identificó el Comité contra la Desaparición Forzada en su más reciente y apreciable visita a nuestro país, desafortunadamente es un fenómeno que no ha cesado. Justamente el día de ayer en nuestra misión, organizaciones de la sociedad civil nos contaban cómo han documentado en 2022 y 2023 la desaparición en una sola ciudad de más de 100 niñas y mujeres entre los 14 y los 22 años. Adicional a ello, y a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional, seguimos recibiendo denuncias de desapariciones forzadas con participación incluso de agentes estatales. Por estas razones y por muchas más, y con profunda humildad, hoy estoy honrado de presentar aquí los compromisos de Colombia para continuar combatiendo la desaparición forzada de personas y promoviendo el pleno respeto de la vida y la dignidad de las víctimas y sus familiares. Colombia se compromete primero a fortalecer la capacidad institucional y la asignación de los recursos necesarios para la búsqueda de personas desaparecidas. Segundo, a garantizar que la perspectiva de género y el enfoque diferencial de las poblaciones en situación de vulnerabilidad se integren plenamente en los planes y acciones relacionados con la prevención y la protección frente a las desapariciones forzadas. Tercero, a fortalecer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y avanzar en el eventual establecimiento de bases de datos regionales e internacionales interconectadas sobre el número de personas desaparecidas forzadamente. Cuarto, a apoyar, consultar e involucrar a la sociedad civil, especialmente a las víctimas, sus familias y sus representantes, durante los procesos de búsqueda e investigación, y así continuar con el fortalecimiento de la articulación y coordinación con las entidades competentes. Quinto, a reforzar la cooperación interinstitucional y los intercambios de aprendizaje con otros estados para compartir buenas prácticas en relación con la ratificación y aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Sexto, a apoyar los mecanismos regionales e internacionales encargados de combatir las desapariciones forzadas y atender sus recomendaciones. Séptimo, a mejorar la coordinación y la cooperación a nivel regional e internacional en relación con las capacidades forenses, la búsqueda de personas desaparecidas, los procedimientos penales y el apoyo psicológico a las víctimas. Adicionalmente, continuaremos explorando otros compromisos que debamos asumir. Es nuestro deber como estados, como representantes de gobierno, pero también como seres humanos, hacer todo lo que sea posible para que ni una sola persona
ni una sola familia tenga que volver a enfrentar los horrores de la desaparición forzada. Muchas gracias. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Madame Son Excellence Andrea Javor, qui est représentante permanente adjointe de la République de la Croatie auprès des Nations Unies. Thank you, Mr. President. Excellencies, ladies and gentlemen, Croatia ratified the Convention on Enforced Disappearances in 2022 and has already submitted its first report on the measures taken with the aim of fulfilling our obligations. Our Constitution prohibits the unlawful deprivation of liberty and abductions even in the case of the clear and present dangers to the existence of the state. Moreover, the Constitution stipulates that whoever violates its provisions concerning human rights and fundamental freedoms is personally liable and cannot invoke a defense of superior orders. Though enforced disappearance is not criminalized as an independent criminal offense, the existing national criminal law framework covers enforced disappearance within the provisions on the crime against humanity and the criminal offense of unlawful deprivation of liberty. This enables the sanctioning of the acts of arrest, detention, abduction, or any other form of unlawful deprivation of liberty, by which legal features of enforced disappearances can be realized. As a result of the armed aggression against our country in the early 90s, Croatia experienced massive cases of enforced disappearances, arbitrary detentions, and forced removals. More than 5,250 cases of disappeared persons have been resolved using geological and various new technology methods for the detection of hidden mass in individual graves. However, any further significant progress can only be achieved through meaningful cooperation of the other side. So, on this occasion, Croatia pledges to keep determining the fate of the remaining 1,782 missing persons from the homeland war as a priority in the years to come in order to reveal the truth about their fate, fulfilling its key humanitarian and human rights obligations. Croatia furthermore pledges its willingness to share its experience and the so-called Croatian model of searching for disappeared persons with interested state as an example of good practice. Thank you, and wishing you all a very fruitful Congress on this very relevant topic. Merci beaucoup. J'appelle Son Excellence Madame Isabelle Rome, ambassadeur pour les droits de l'homme de la France, qui va intervenir cette fois-ci au nom de la France et non plus simplement des co-states. Mesdames et messieurs, la France remercie encore l'initiative pour la Convention sur les disparitions forcées, le Comité des disparitions forcées, le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour l'organisation de ce premier congrès mondial sur les disparitions forcées. Et donc la France, qui coparraine à cet événement aux côtés de l'Argentine, du Maroc et de Samoa, est mobilisée pour faire de ce premier congrès mondial un succès. Et donc la France prend des engagements concrets pour lutter contre les disparitions forcées sur plusieurs plans que je porte à votre connaissance. Premièrement, la France renforcera son action diplomatique en faveur de l'universalisation de la Convention en ciblant ses efforts sur les pays membres du Conseil de l'Europe qui ne l'ont pas ratifiée. Durant l'été 2024, la France, avec l'Argentine, a lancé une nouvelle campagne de démarches bilatérales conjointes auprès de 125 pays. 5 nouveaux pays, nous l'avons rappelé, sont devenus États parties en 2024. La France poursuivra sa mobilisation dans les années à venir avec l'Argentine et ses partenaires. Deuxièmement, l'exigence de justice est au cœur du combat contre les disparitions forcées. Lutter contre les disparitions forcées, c'est lutter contre l'impunité du temps qui passe, nous disait Louis Joinet. Eh bien, dans cet esprit,
La France soutiendra les mécanismes régionaux et internationaux en la matière. La place des victimes au sein de ces mécanismes est fondamentale. C'est la raison pour laquelle la France soutiendra la création et le renforcement de réseaux de solidarité dirigés par les victimes. Troisièmement, pour que justice soit rendue de façon systématique et efficace, la formation au traitement judiciaire des disparitions forcées est essentielle, celle des acteurs de la chaîne pénale et celle des représentants du secteur des médias. Et donc la France s'engage à mettre la formation au centre de ses programmes de coopération bilatérale en la matière, donc avec des pays clés. Quatrièmement, notre engagement ne doit pas se limiter aux acteurs de la lutte contre les disparitions forcées. La sensibilisation de la société entière est un élément de la prise de conscience collective. Dans cet objectif, la France s'engage à mobiliser son réseau diplomatique et consulaire partout dans le monde pour organiser des événements mémoriels, artistiques, culturels et de coopération technique sur ce sujet. Cinquièmement, cette sensibilisation passe par la communication grâce aux outils numériques afin de toucher le public le plus large possible, par exemple à l'occasion de la Journée internationale sur la vérité et de la journée consacrée aux victimes de disparitions forcées. Sixièmement, enfin, pour que le combat contre les disparitions forcées se poursuive, un travail doit être fait auprès de la jeunesse. La France s'engage, conformément à l'article 24 de la Convention, à soutenir la création d'un réseau mondial de la jeunesse contre les disparitions forcées, afin que les organisations de jeunes puissent prendre part à cette cause et fassent entendre leur voix. Au-delà du respect de ces engagements et de concrétisation, la France met tout en œuvre pour mettre fin à ce crime en tout lieu et apporter une réponse aux victimes et à leurs proches. Leur quête de justice et de vérité est la nôtre. Je vous remercie. Merci, j'appelle maintenant Madame Bafou Dieng, conseiller à la mission permanente de la Gambie à Genève auprès des Nations Unies. Excellencies, distinguished delegates, good afternoon to you all. On behalf of the Republic of the Gambia, I would like to begin by congratulating the organizers for their remarkable efforts in convening this critical platform. We also extend our heartfelt appreciation to all stakeholders involved in making this Congress a reality, providing a much-needed opportunity to address the global challenge of enforced disappearances. The Gambia reaffirms its unwavering commitment to the fight against enforced disappearance and the promotion of accountability and justice for all. Since signing and ratifying the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances in 2018, the Gambia has made significant strides in fulfilling its obligations under the Convention. In 2022, we submitted our initial report to the Committee on Enforced Disappearances, marking a key milestone in our journey of transparency and compliance. As we prepare for our first review by the committee, scheduled for March 2025, we remain dedicated to engaging constructively to further strengthen our efforts. To this end, we are committed to adopting legislation aimed at strengthening the existing legal framework in the country, ensuring it is aligned with international standards. In this regard, I am honored to share the Gambia's pledges and key actions aimed at reinforcing our national frameworks and contributing to the global fight against this heinous practice. 1. Adoption of legislation. The Gambia commits to adopting a comprehensive legislation by March 2026 that criminalizes enforced disappearances as a distinct offense, ensuring alignment with the International Convention for the Protection of All Persons. The legislation will include provisions for victim support, accountability measures, and mechanisms to prevent this practice. 2. Development of a national action plan. To ensure the full domestication of the convention, the Gambia will develop and implement a national action plan by March 2026. The plan will be grounded in consultations with victims, civil society organizations, and national human rights institutions to ensure inclusivity and effectiveness. 3.
empowering victims. While this commitment is presently ongoing, with a record milestone set for December 2025, the Gambia pledges to further establish programs providing legal, psychological, and socio-economic support to victims and their families. These programs will aim to ensure access to justice and effective remedies. And 4, awareness and training initiatives. While this commitment is equally ongoing, the Gambia further commits to continue raising awareness about enforced disappearances through targeted education campaigns and specialized training programs for law enforcement, judiciary, and other relevant stakeholders. Excellencies, distinguished delegates, the Republic of the Gambia stands resolute in its commitment to addressing enforced disappearances, both at home and globally. We look forward to collaborating with all stakeholders to make significant strides towards justice, accountability, and support for victims. We thank you. Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, Germany is committed to the global fight against enforced disappearance and ratified the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance in 2009. Even before Germany had ratified the convention, enforced disappearance was punishable under German criminal law, albeit under several different norms. The federal government has since considered the recommendation of the Committee on Enforced Disappearances to create a single unified penal norm, and in the context of a recent reform of the German Code of Crimes against International Law, took the opportunity to introduce such a unified norm. A new section, the paragraph 234b, was added to the German Criminal Code. This provision contains a definition in line with the Convention and thus follows the recommendation of the Committee. At the same time, the relevant provision on crimes against humanity in the Code of Crimes against International Law was amended to better reflect the wording of the Rome Statute. Both amendments came into effect on August 3, 2024, last year. Furthermore, Germany is committed to ending impunity to the most serious international crimes and aims to bring perpetrators to justice, either in international fora or before German courts. The Federal Prosecutor General has initiated inter alia so-called structural investigations into possible crimes against humanity in Syria since 2011 and Ukraine since March 2022. In both cases, this includes possible crimes of enforced disappearance. Against this background, Germany pledges to continue to promote the ratification of the Convention and to share its experiences and good practices with the authorities of other current or potential parties to the Convention. To commemorate, as it has done in previous years, the International Day of the Victims of Enforced Disappearances on 30th of August, and to continue to support regional and international mechanisms mandated to combat enforced disappearance, such as the Committee on Enforced Disappearances, both politically and financially. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup, madame. J'appelle maintenant son Excellence Monsieur Marc Bischler, ambassadeur et représentant permanent du Luxembourg auprès des Nations Unies. Merci. C'est l'adjoint. Monsieur Bischler ne peut pas être là. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Luxembourg a ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées le 1er avril 2022 et a soumis son rapport national au comité 2 ans après son entrée en vigueur. Nous saluons la tenue de ce premier congrès mondial et rendons hommage aux familles des victimes et aux proches des personnes disparues, ainsi qu'aux nombreux représentants et experts de la société civile et des Nations Unies qui travaillent inlassablement pour lutter contre ce crime que sont les disparitions forcées. Mon pays s'engage aujourd'hui pour soutenir les mécanismes régionaux et internationaux mandatés pour lutter contre les disparitions forcées. C'est l'action 8.7 du plan d'action proposé. Le Luxembourg a tenu la plume de la résolution de l'Assemblée générale qui a créé en 2023 l'institution indépendante chargée de la question des personnes disparues en République arabe syrienne, en réponse aux appels à l'action des membres des familles des milliers de personnes disparues en Syrie.
Nous poursuivrons notre plaidoyer pour l'implication et la participation effective de la société civile et des familles des personnes disparues dans ces processus, de même que l'intégration d'une perspective de genre. Nous appelons tous les États à soutenir l'institution indépendante. Le Luxembourg est également membre de la Coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens, établie en 2024 à Kiev, pour coordonner les efforts pour adresser le retour des enfants déportés et transférés de force de parties occupées de l'Ukraine vers la Fédération de Russie. Nous continuerons notre plaidoyer de haut niveau à ce sujet et soutenons aussi le travail d'enquête du bureau du procureur de la Cour pénale internationale en Ukraine. Il mérite d'ailleurs notre soutien partout. Enfin, nous avons soutenu politiquement et financièrement le lancement d'une instance du mécanisme de Moscou de l'OSCE sur la question des enfants déportés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Madame Fatima Barkhane, secrétaire générale de la délégation interministérielle aux droits de l'homme du Maroc. Merci. Excellences, distingués, Mesdames et Messieurs, chers participants, en présentiel et à distance, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de mon pays, le Royaume du Maroc, devant cette audience distinguée, réunie à l'occasion du premier congrès mondial sur les disparitions forcées. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements s'il vous plaît, à nos partenaires, l'Argentine, la France, le Samoa, pour la coopération fructueuse avec le Maroc. On vous a bien entendu, maintenant écoutez, cette importante initiative. La participation de mon pays à ce congrès s'inscrit dans une dynamique globale où le Maroc n'a cessé de jouer un rôle actif en matière de promotion, de protection des droits de l'homme sous les directives éclairées de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. De nombreuses initiatives concrètes et stratégiques que le cadre de cette intervention ne me permet pas de détailler témoignent de cet engagement. Elles reflètent la volonté du Royaume du Maroc de contribuer activement à la consolidation d'un système international fort et cohérent en matière de droits de l'homme. En ligne avec cet engagement et en écho aux aspirations collectives exprimées par les participants à ce congrès, le Royaume du Maroc souhaite annoncer deux engagements majeurs qui marqueront notre contribution à la promotion et à la mise en œuvre par les États parties des objectifs de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Premier engagement, l'organisation d'un séminaire régional au Maroc destiné à échanger les expériences et les bonnes pratiques relatives à la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Ce séminaire constituera une plateforme d'échange pour discuter des défis rencontrés par les États et identifier les solutions concrètes pour renforcer la coopération régionale et internationale dans ce domaine. Deuxième engagement, c'est l'inclusion de la disparition forcée dans la législation pénale nationale et en tant que crime indépendant et violation grave des droits de l'homme, conformément aux dispositions de la Convention. Cette réforme législative actuellement en cours d'élaboration témoigne de la volonté du Maroc de renforcer son arsenal juridique pour lutter efficacement contre ce fléau. En adoptant ces deux engagements, nous affirmons notre détermination à contribuer activement à l'éradication de la disparition forcée au Maroc. Et merci pour votre intervention. Juste une petite... je ne peux que déplorer et dénoncer les tentatives mesquines et de porter atteinte à l'esprit d'ouverture et de sérénité de nos débats et d'instrumentaliser cette réunion et la noble cause qu'elle défendent. Nous sommes ici pour une thématique très délicate et que tous les continents la connaissent. Si je peux me permettre d'adresser ce message à ceux qui manifestent leur colère, le Maroc est l'un des pays rares sur le plan régional, voire même international, ayant réussi une expérience exemplaire de justice transitionnelle. Une expérience ayant porté son fruit en étudiant tous les cas de disparition forcée, s'il vous plaît, initiative documentée et accompagnée. Je souhaiterais donc retourner la question à ces personnes qui défendent le séparatisme et les interpeller sur les extractions qu'ils commettent. Quitte de la recherche de la vérité sur les cas de disparition forcée dans les camps de Tindouf. Merci.
évitons ces polémiques. Merci beaucoup de garder une atmosphère de respect et d'écoute mutuelle. Je demande maintenant à Son Excellence Monsieur l'ambassadeur Fernando Espinosa Oliveira, ambassadeur et représentant permanent du Mexique auprès des Nations Unies. Gracias, señor presidente. Primeramente quisiera expresar solidaridad con la familia de las personas desaparecidas. S'il vous plaît. Merci. Nous vous avons entendu aussi. Nous allons maintenant entendre l'orateur. Merci. Con el permiso, señor presidente. La búsqueda de personas desaparecidas. La même règle s'applique pour toutes et tous. Vous aurez l'occasion de prendre la parole, de manifester, mais l'important est d'écouter les orateurs qui ont à délivrer leurs messages et leurs engagements. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Gracias, señor presidente, y celebramos la pluralidad que existe en esta sala. Muchas gracias. La búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad para el Gobierno de México. Por esta razón, reconocemos que el trabajo coordinado de todas las autoridades competentes resulta indispensable para orientar las acciones de búsqueda a un resultado eficiente y eficaz. Ahora bien, si hemos logrado avances importantes en materia de búsqueda de personas desaparecidas y contamos con una agenda robusta en la materia, reconocemos también que tenemos complicados retos que enfrentar. Es por esto que el día de hoy, en el marco de esta importante iniciativa, queremos compartir los 4 compromisos nacionales que adoptará nuestro país. Primero, implementar una estrategia nacional de identificación humana mediante el uso de herramientas tecnológicas. Segundo, armonizar el marco jurídico federal para optimizar la capacidad de vinculación interinstitucional. Tercero, garantizar la participación de las familias en los procesos institucionales de búsqueda con mecanismos de seguridad. Cuarto, capacitar y certificar al personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y de las comisiones locales para garantizar el cumplimiento de los protocolos de búsqueda. Finalmente, queremos reiterar que para el Gobierno de México la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad, por lo que daremos seguimiento a la implementación de estos compromisos para mejorar la capacidad de respuesta a través de acciones coordinadas con las autoridades nacionales y mediante la cooperación internacional. Muchas gracias, señor presidente. Merci, Monsieur l'ambassadeur. J'appelle maintenant Monsieur Hassan Hamid, ambassadeur représentant permanent de la République du Soudan auprès des Nations Unies. السيدات والسادة، في البدء أود أن أتقدم بالشكر لمنظمي هذا المؤتمر. كما تعلمون تواجه بلاد السودان حربا تشنها ميليشيا الدعم السريع التي تتلقى دعما خارجيا ارتكبت فيها جملة من الفظائع والجرائم بحق المدنيين العزل في أنحاء متفرقة من السودان. ومن هذه الجرائم التي مارستها بشكل موسع جريمة الإخفاء القسري، حيث تم نقل الضحايا إلى أماكن بعيدة من مواقع التوقيف، كما تم الاحتفاظ بهم في مراكز احتجاز لا تتوفر فيها أبسط متطلبات الحياة الإنسانية.
ومورست ضدهم أشكال من التعذيب والحرمان من التغذية والرعاية الطبية. وفقا لرصد السلطات المعنية في العام المنصرم فقد وصل أرقام المختفين قسريا إلى أكثر من 5,000 حالة بينهم نساء وأطفال. ننتهز هذه السانحة لدعوة الدول للتنديد بهذه الأعمال النكراء، ونشير في هذا السياق إلى الدور الذي يلعبه الفاعلين غير الدولة في ممارسة الاختفاء القسري والأشكال الأخرى من الانتهاكات والجرائم التي ترتبط باختفاء القسري مثل التعذيب والاتجار بالأشخاص. لقد أصبحت بلادي طرفاً في اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في العام 2021، وجاء ذلك في إطار التأكيد على مبادئ ترقية وحماية حقوق الإنسان وضمان المعاملة الإنسانية ومبادئ الحق والأمان والكرامة والحق في المحاكمة العادلة. ينتهز السودان هذه المناسبة للتعهد بالآتي: أولاً، مواصلة مجهودات الإصلاح القانوني ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية. ثانياً، تعزيز نظام وإجراءات التبليغ عن الاختفاء القسري والتعاون مع أسر الضحايا بالإضافة إلى تعزيز نظم وأدوات البحث. ثالثاً، تقديم الدعم القانوني للضحايا وتعزيز سبل الوصول إلى العدالة والانتصاف. رابعاً، تعزيز حماية الضحايا وتقديم الدعم الاجتماعي لهم. خامساً، رفع الوعي بمخاطر وآثار جريمة الاختفاء القسري وتدريب العاملين في مجال العدالة وإنفاذ القانون لرفع قدراتهم في تنفيذ الاتفاقية. سادساً، تعزيز قنوات وأطر التعاون والشراكة مع المجتمع المدني في مجال الوقاية والقضاء على الاختفاء القسري. سابعاً، تعزيز إجراءات إنفاذ القانون وملاحقة الجناة. وقد أصدر النائب العام توجيها بعدم التقيد بالاختصاص المكاني في تقييد البلاغات وعدم التمسك بحضور الشاكي بما يضمن حقوق الضحايا وأفراد أسرهم في التبليغ عن حالات الاختفاء القسري. ثامناً، تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في تنفيذ اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتعاون مع اللجنة المعنية بالاتفاقية وتقديم تقرير المتابعة. شكراً. Merci beaucoup. Et enfin, j'appelle Madame Florencia Dudok, Head of International Affairs and Communication of the Secretary of Human Rights of the recent past of Uruguay. Desde Uruguay queremos saludar a todos los presentes y agradecer a todos los estados patrocinadores y socios que pudieron hacer posible este primer Congreso Mundial sobre Desaparición Forzada. En especial, el papel activo de los estados patrocinadores de la CEDI, Argentina, Francia, Marruecos y Sahoma. Con respecto a los compromisos voluntarios, desde la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de Presidencia de la República Oriental del Uruguay, queremos mencionar que ya hemos ratificado la Convención para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, cumpliendo así con los compromisos número 1 y número 2. En cuanto refiere a los nuevos compromisos asumidos por Uruguay, y continuando con el cumplimiento de la recomendación que se nos realizó ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas, sobre el avance ágil de los procesos de digitalización e indexación de todos los archivos documentales referidos al pasado reciente, y como compromiso número 3, el Estado se compromete a mantener la contratación de los técnicos en archivología para continuar con la ardua tarea de digitalización, teniendo en cuenta que es un archivo vivo porque está en continuo crecimiento e ingreso de nuevos documentos. Cuarto compromiso, el Estado se compromete a asignar fondos para proyectos, iniciativas y actividades académicas relacionadas con las desapariciones forzadas. Realizaremos cursos con la temática Memoria, Verdad y Justicia destinados a funcionarios públicos, jueces, funcionarios diplomáticos y público en general, tanto en la capital del país como en el interior del mismo, para así cubrir todo el territorio nacional. Por último, resaltar que la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente y el Estado uruguayo está plenamente comprometido con la memoria, búsqueda de la verdad y la justicia. Se trabaja día a día para cumplir con estos tres pilares. Muchas gracias. Merci beaucoup. Santiago Canton tout à l'heure parlait d'aller trouver de la volonté politique. Eh bien, nous avons eu
Nous avons entendu 16 États aujourd'hui qui se sont engagés, qui ont pris des engagements. Et au fond, ce qu'on peut leur demander aujourd'hui comme premier engagement, eh bien, c'est de faire en sorte que d'autres États, beaucoup d'autres États rejoignent ce club des États qui appuient la Convention sur les disparitions forcées, qui appuient la cause des familles de disparus. Merci beaucoup. Il y a un autre aspect qui est très important. On a parlé des Nations Unies tout à l'heure, mais le système de protection des droits de l'homme, ça n'est pas évidemment que les Nations Unies, ce sont aussi les organisations régionales. Au fond, c'est un système unique. Nous travaillons tous ensemble contre les disparitions forcées. Et nous allons donc maintenant entendre les représentants de ces organisations régionales. Et je commence par appeler Madame Géraldine Mattioli-Zeltner, qui est représentante du commissaire pour les droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Good morning. First, the Commissioner, Michael O'Flaherty, regrets not to be able to attend in person this very important Congress this morning. The Commissioner for Human Rights is a non-judicial independent institution created in 1999 by the Council of Europe to promote awareness of and respect for human rights across its member states. Enforced disappearances and an enduring lack of truth and justice for the victims are a long-standing human rights issue in Europe. Across several of our member states, victims of enforced disappearances committed in the past, either in conflict or in non-democratic societies, have not been found. At this moment, the large number of people reportedly forcibly disappeared since Russia's illegal annexation of Crimea and the full-scale invasion of Ukraine is particularly alarming. The Commissioner uses his voice to give visibility to the suffering of victims of enforced disappearances and their families. Successive commissioners have met with relatives and victims' associations, published reports including information on the handling of cases, and called on member states to uphold the rights to truth and to redress. The Commissioner also provides guidance to member states. This includes a 2016 issue paper on missing persons and victims of enforced disappearances in Europe, and a 2002 comment on migrants disappeared while trying to reach Europe, whose plight may constitute enforced disappearances in some circumstances. To continue to play his role toward ending enforced disappearances, the Commissioner pledges, in the course of his 6-year mandate, 1, to advocate for the 19 Council of Europe member states that have not yet ratified the UN Convention on Enforced Disappearances to do so. 2, to pay specific attention to the situation of victims of enforced disappearances resulting from Russia's aggression against Ukraine, in particular civilian victims and the children transferred to Russia, and to advocate for the strengthening of the mechanisms used to identify, trace, and ensure the return of the missing. 4, when they are threatened, to stand for human rights defenders who work on advancing the rights of victims of enforced disappearances in the Council of Europe. And finally, to raise in relevant contacts with authorities the execution of judgments of the European Court of Human Rights related to cases of enforced disappearances, some of which have been pending for a very long time. Thank you. Merci. Merci beaucoup, madame. J'appelle maintenant M. Konstantinos Efstatiou, représentant de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my honor and pleasure to represent the President of the Council of Europe's Parliamentary Assembly, Theodoros Rousopoulos, at this important, lively and vivid global conference, which the Assembly called for 2 years ago in order to express the Assembly's strong and unwavering support for the ratification of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. In its resolution 2324 and recommendation 2223, adopted by a large majority in January 2022, the Assembly called on all member and observer states of the Council of Europe to ratify the Convention and adopt the necessary implementing legislation. It has also invited the Council's Committee of Ministers to promote ratification worldwide and to offer interested governments qualified technical assistance. In this reply,
To the Assembly, the Committee of Ministers stressed the importance of the experience gathered by the Council of Europe in the process of supervising the implementation of judgments of the European Court of Human Rights in the unfortunately numerous cases concerning enforced disappearance. As the Assembly's rapporteur on execution of the court judgments, I will be pleased to join the collective effort needed in order to promote and facilitate the ratification of this important convention designed to expunge the curse of enforced disappearances once and for all. I sincerely believe that in this respect, PACE can contribute, together with the court jurisprudence, to the subject matter and for the implementation of the court's judgments, which inevitably involves political and legal issues. Nevertheless, we have also experienced weakness and challenges on this task. I'm addressing you in my personal capacity also. I'm an MP from Cyprus. And the issue of missing persons is one of the most tragic aspects of the consequences of the 1974 Turkish invasion in Cyprus. Near 2,000 persons out of 600,000 population were reported missing from both communities of the island following the invasion, the vast majority of whom concern Greek Cypriots. The interstate case of 25781 of 1904, Cyprus versus Turkey, and the court's judgment of May 21 illustrate this tragic situation. 24 years after the judgment, nevertheless, the judgment has not been implemented. In 1981, a bicommunal committee called for missing persons was set up to investigate the fate of missing persons in Cyprus. I invite you to become acquainted with their significant work, which is remarkable, although its work is deliberately hindered by technical obstacles. It may nevertheless serve as a model for our task. Finally, from all we have heard, seen, read all these years, and today, on enforced disappearance, one magic word can be reached as a conclusion: accountability, comptabilité. No matter who the perpetrator is, let us finish with the impunity. And I propose the logo of this conference, to be World Congress on Accountability for Enforced Disappearance. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Monsieur Idriss Assou, qui est membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et président du groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions sommaires extrajudiciaires et les disparitions forcées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués délégués, je salue l'initiative heureuse de ce premier congrès mondial qui constitue à notre sens un cadre privilégié d'échange et de dialogue autour des problématiques liées à la prévention et à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. En partant de la définition juridique de la disparition forcée, telle qu'elle apparaît de la Convention, il ressort clairement que la caractéristique la plus pernicieuse de ce crime perfide découle de l'implication de l'autorité publique dans la commission de l'infraction, alors même qu'elle est censée assurer la protection des victimes. Il est aujourd'hui acquis que la riposte la plus appropriée contre ce fléau devra découler d'une dynamique inclusive fondée sur la mutualisation des actions menées notamment par les organes des traités, les organisations régionales, les États membres et les victimes. D'une façon générale, l'impératif de protection des droits de l'homme requiert une plus grande implication des acteurs à tous les niveaux, mais également une fermeté accrue dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Cette attitude vigilante doit, de notre point de vue, être plus prégnante dans le cadre de la prévention et de la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Au demeurant, nous ne devons pas perdre de vue les progrès accomplis dans ce domaine depuis la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies, qui, dans sa résolution 47-133,
a pointé la nécessité pour les États de prendre les mesures les plus adéquates en vue de prévenir et d'éliminer les actes ou situations susceptibles de conduire à des disparitions forcées. Dans cette perspective, il est heureux de constater qu'avec l'entrée en vigueur de la Convention internationale, les disparitions forcées constituent désormais un crime au sens du droit pénal international et que leur prévention est consacrée par une norme impérative au regard du droit coutumier international. En ce qui la concerne, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'est engagée dans un schéma de collaboration avec les organes de traité et en général avec tous les acteurs, étatiques comme non étatiques, œuvrant pour la mise en place d'une stratégie de riposte globale contre le phénomène des disparitions forcées. L'effet positif de cette démarche est aujourd'hui perceptible à travers le constat qui laisse apparaître qu'au cours des dernières années, de nombreux États africains ont pris des mesures importantes dans ce sens, notamment en ratifiant la Convention internationale et le statut de Rome, créant la Cour pénale internationale. Qu'il nous soit permis, pour conclure notre propos, de partager l'espoir que nous nourrissons de voir ce premier congrès constituer une opportunité pour renforcer la coopération entre les différentes parties prenantes et peut-être aboutir à l'élaboration d'un plan d'action concerté visant à accroître l'efficacité dans la lutte contre les disparitions forcées. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur. Et pour terminer, nous allons maintenant entendre un message préenregistré de monsieur Madame Andrea Pochak, pardon, qui est membre de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, également rapporteur sur la mémoire, la vérité et la justice. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, saludamos la trascendental iniciativa de convocar este primer Congreso Mundial sobre las Desapariciones Forzadas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha jugado un papel clave en la lucha contra las desapariciones forzadas en las Américas y ha sido pionero en el desarrollo de estándares que han impactado internacionalmente. Desde los años 70, la Comisión Interamericana ha abordado esta problemática mediante el sistema de monitoreo, el mecanismo de peticiones y la adopción de medidas cautelares. En 1988, la Corte Interamericana reconoció por primera vez la desaparición forzada como grave violación de derechos humanos en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. Desde entonces, los estándares internacionales se han ampliado, incluyendo el deber estatal de adoptar medidas de no repetición y garantizar el derecho a ser buscado y reparar las afectaciones a familiares. Sin embargo, las desapariciones siguen siendo una dolorosa realidad en la región. En países como México y Colombia se registran desapariciones masivas y en otros, de Sudamérica y Centroamérica, las secuelas de las desapariciones cometidas en dictaduras o en contextos de conflictos armados internos continúan vigentes. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observamos tres preocupaciones urgentes. En primer lugar, las desapariciones en el contexto del crimen organizado. En segundo lugar, la impunidad y las crecientes tendencias negacionistas. Y en tercer lugar, la necesidad de enfoques interseccionales para abordar este fenómeno. Es indispensable redoblar los esfuerzos estatales para prevenir las desapariciones forzadas y garantizar memoria, verdad, justicia y reparación. El derecho internacional debe adaptarse a las nuevas formas de desaparición vinculadas a la criminalidad organizada. Finalmente, quiero rendir un reconocimiento a las familias de las personas desaparecidas y a las organizaciones que las acompañan. Su coraje sigue siendo un faro de esperanza en la búsqueda de la verdad y la justicia y en el fortalecimiento del Estado de Derecho y las democracias. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como hace 65 años, reafirma su compromiso de seguir acompañando a las víctimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos para erradicar las desapariciones forzadas y garantizar memoria, verdad, justicia y un verdadero nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de las familias, de las organizaciones promotoras
de este Congreso y de los representantes de los estados. Es imposible no sentirnos interpeladas, interpelados y conmovidos por las voces y por las expresiones de las familias aquí presentes. Nada sin ustedes, son nuestro motor. Gracias también a los países que han mostrado su voluntad para erradicar las desapariciones forzadas y para llevar a cabo acciones efectivas de búsqueda. Para concluir, les extendemos una invitación a todas y a todos los participantes a unirse a la recepción de Suiza organizada por la Confederación de Suiza, el Cantón y la Vía de Ginebra a las 6:15 en este edificio. Y para nuestro siguiente panel les esperaríamos a las 2 de la tarde porque vamos un poco retrasados. Muchísimas gracias por toda su participación.